Very slowly open your eyes. Очень медленно откройте глаза. And be thankful for everyone and everything around you. Поблагодарите всех и все, что находится вокруг и рядом с вами. One thing is for sure, Одно я могу сказать точно, that we are still alive. что мы до сих пор живы. And if we are alive, И если мы живы, all is possible. тогда все возможно. All. Все возможно. There is nothing in this world which you cannot do. В этом мире нет ничего, чего было бы вам недоступно. But don't run behind doing, Но не гонитесь за тем, чтобы что-то делать, because there is so much in this world. потому что в этом мире так много всего. Even if you do all your life, И если вы будете даже делать всю жизнь, it will not finish. то там еще останется очень много не сделанного. So what to do? Поэтому что делать-то? Live. Просто живите. Live every day happy, Каждый healthy, день. and joyful life. Будьте счастливы, будьте здоровы и будьте радостны в каждом дне. Many times people come to me and ask me, what is the purpose of life? Очень часто ко мне приходят люди и спрашивают, в чем цель жизни. I say, joyful life is the purpose of life. И я им говорю, что радостная, наполненная радостью жизнь – это и есть цель жизни. We did not come here to prove ourselves to the world. И мы пришли сюда не для того, чтобы что-то доказать кому-то. Our presence itself is a proof that we are there. И наше присутствие здесь, оно само по себе является доказательством, что мы существуем. We are there. We are existing. Мы существуем. We are not disappeared somewhere. Мы никуда не исчезаем. So don't run behind to prove yourself. Поэтому не гонитесь за тем, чтобы кому-то что-то доказать. Your existence itself is proved that you Ваше exist. существование само по себе является доказательством вашего существования. The aim should be how you can be more happy. Ваша цель должна быть в том, как жить более счастливо и как быть более здоровым. Because what's the most important thing in life? Потому что самое важное в этой жизни? Most important thing. Самое важное что? Money? Деньги. No? Health? Okay, Здоровье. health, one. But if you have very good health and you're not happy? А если у вас хорошее здоровье, но при этом вы не A счастливы? lot of people like this around. Смотрите, есть такие люди вокруг. Most of the sportsmen or those who are like doing some kind of physical training, they are healthy people but not happy. Например, спортсмены или люди, которые занимаются своим телом и физической активностью, они здоровы, но они несчастны. Some of you or your friends would be practicing yoga. They're healthy. Ваши друзья, например, которые практикуют йогу, они But здоровы. if happiness is not there, Но если счастья нет, if you're doing sports, happiness is not there. если вы достигаете успеха в спорте, вы не становитесь от этого счастливым. Health is not the ultimate goal. Yes, it is very important. Конечно, здоровье очень важно, но это не конечная цель. The most important thing is you are joyful. Самое важное это то, чтобы вы были радостны. I was around like 5 years or maybe less. Мне было около 5 лет или, может быть, чуть меньше. And somebody died in our family, not our family, like in our village, in our locality. В нашей деревне, в том месте, где я жил, кто-то умер. It was the first person I see first time a dead body. Это был первый раз, когда я увидел мертвое тело. So I just, but like I was a child, so I had a question. I always ask questions. If I don't get satisfied, I don't do it. Я был маленький, я задавал вопросы, и я продолжал задавать вопросы до тех пор, пока не получал удовлетворительный ответ. And my grandfather was one of the wisest men I met in my life. И мой дедушка был одним из самых мудрых людей, которых я встречал в своей He жизни. never went to school. He never went to temple. Он никогда не ходил ни в школу, ни в храм. That's why he was wise. Поэтому он был очень мудрый. Otherwise, school takes your all understanding and gives a new understanding to you. В противном случае в школе что происходит? Из вас забирают то, что вы понимаете для себя, и вкладывают в вас что-то совсем другое. And same the religion also do. It takes all your understanding to life and give you a new И understanding. то же самое делает религия. Она забирает у вас ваше представление о жизни и дает вам другое понимание жизни. And then all life you are struggling, working hard to fulfill these dreams which are not yours. И потом всю свою жизнь вы тяжело работаете для того, чтобы воплотить в реальность цели, которые даже не ваши. So I was lucky. I met
I had such a lovely grandfather, И мне очень повезло, что у меня был такой чудесный дедушка. and he always gave me answer. И он всегда отвечал на мои вопросы. So I asked what happened to him, what he was okay yesterday, why these people are carrying him on the shoulder. И я спросила, что случилось с этим человеком. Вчера он ходил, а сегодня его куда-то несут другие люди. Because in Indian culture, when somebody dies, people carry him on four people carry him on shoulder and then take him to the cemetery to burn his body. Потому что в Индии по традиции мертвое тело несут на носилках 4 человека и несут на место кремации, где тело сжигается. So I asked him what happened to him. И я спросила, что случилось с ним. My grandfather said his life finished. И мне дедушка сказал, что его жизнь закончилась. I said, finished? Я спросила, как закончилась? Everybody's life finishes one day. У всех жизнь когда-то закончится. So he said, yes. Он сказал, You also die, I also die. Everybody will die. ты умрешь, я умру, мы все когда-то умрем. Then I asked a second question because then new curiosity. И тогда я задал ему следующий вопрос. Then how to live? Если мы все умрем, тогда как жить? He said that always ask you two questions. И он сказал мне, всегда задавай себе 2 вопроса. And if answer comes yes, И если ответ тебе приходит положительный, it means you are living perfect life. на любой вопрос, тогда означает, что ты живешь своей идеальной жизнью. Is I am happy from my life till now? Я счастлив той жизнью, которой я живу на этот настоящий момент. If answer comes yes, И если вы отвечаете себе «да», everything is perfect in your life. то тогда в вашей жизни все прекрасно. Don't listen to anybody. И никого вы можете не Not слушать. me, not any guru or not Sadguru or nobody. Nobody in the world listen because otherwise you will be spoiled. Никого, иначе у вас все пропадет, все Because испортится. your life is perfect. Потому что если вы отвечаете утвердительно, это значит, что ваша жизнь идеальна. Second question is, А второй вопрос. is I am satisfied by my life? Я удовлетворен своей жизнью? Like whatever I wanted, I just did or not. Сделали ли я все, что хотел, о чем мечтал? If first answer is no, Если первый ответ нет, then big problem. тогда и в этом большая проблема. Because whatever you are doing Потому что все, что вы делаете, is not your deal. это не то, чем вы должны заниматься. Wherever you are, you should not be there. Где бы вы ни находились, вы должны быть в другом месте. Whatever you understand, it's not your understanding. А все, что вы думаете, вы понимаете, на самом деле это не ваше Because понимание. most of the time, like what is happening with us, Потому что очень часто с нами что происходит? we are not understanding what is our desires and what are the desires put by the world inside our head. Мы не понимаем разницу между своими истинными желаниями и теми желаниями, в которые нас вкладывает в мир. You read a book about raw vegan, Например, вы читаете книжку о вегетарианстве и сыроедении. and there is somebody, right? It's her experience or his experience, not yours. И человек пишет о своем опыте. Это его или ее опыт, но не ваш. I became raw vegan, and after that, my health was so good. My stomach became so good. My skin started to glow, and I started to feel more young, more energetic. И я стал или стала веганом-сыроедом, у меня улучшилось здоровье, улучшилось пищеварение, у меня стала отличная кожа, и я прекрасно себя чувствую. And you think, И вы думаете, yeah, I have pimple here. я думаю, у меня вот здесь прыщ, Maybe I have here also skin is not so и good. вот здесь у меня что-то с кожей не то. So maybe I need to just take this thought Мне, может быть, тоже так сделать? and it happens so fast И это that происходит так you быстро. cannot put a shield and the thought becomes your thought. Вы не можете поставить как бы барьер с того момента, как чья-то чужая мысль стала вашей собственной. And after a few days or few weeks, when you start to practice raw vegan life, И через несколько дней или недель, когда вы переходите на you сыроедение, forget that it is not your thought. вы уже забыли, что эта мысль была не ваша. It came to you from somewhere. Она пришла к вам откуда-то извне, And you started to do everything correctly as it was told in that book. и вы стали делать все так, как написано в этой книге. Or you took out more information by reading Либо вы internet. еще Google что-то Baba is always читали. there. В интернете Google Баба он всё знает. Always giving you lot of answers, even if there is no answer. Есть ответы даже на те вопросы, на которые нет ответов. And you see that life is not getting better.
И вы видите, что жизнь не становится лучше. You started to feel more bad. И вы начинаете чувствовать себя хуже. Maybe that person who write this book is a Pitta person. Возможно, человек, который писал книгу, у него конституция Пита. And for Pitta, raw vegan is good. А для Питы такая диета очень подходит. Maybe you are a Vata person. А возможно, вы человек типа Вата. And for Vata person, raw vegan diet is very bad. А для Ваты такая диета категорически не So подходит. without the proper understanding through your body, Без правильного понимания и пропускания этого через you took свое тело, somebody's thought into your head. вы взяли себе просто чужую мысль и поместили ее себе в голову. This is just an example. Это просто пример я вам It's an привожу. example about the raw vegan lifestyle. It can be example about health, because Это просто fitness goaling is also there, you know. можно взять любую ситуацию. I meet a lot of people every day, Я встречаю and some people are like fitness is like drugs for them. И для многих из них фитнес, он как наркотик. I asked one lady, Я спросила одну девушку, you have good figure, у тебя хорошая фигура, you have nice boobs, you have nice hips, you have beautiful waist, everything what is needed to be. у тебя хорошая грудь, тонкая талия, красивые бедра, у тебя все есть. But you are in depression. What is the use of all this? Но ты сама в депрессии, тогда зачем это все? Nothing is helping you. Тебе это не помогает. So try to find what is your true desire, your true understanding, what is your true thoughts. Постарайтесь найти ваши личные искренние желания, ваши личные мысли и ваше глубокое личное понимание. I am not here to tell you something what you have to do. Я здесь не для того, чтобы сказать вам что-то конкретное, что вам нужно делать. I am here to just make you think. Я здесь для того, чтобы вы начали думать. Once you start thinking, my job finished. Когда вы начнете действительно думать, моя работа на этом закончится. Then it's your problem. Да, это будет вашими проблемами. You need to work on it. If it is women, she will not do it. Женщине вообще вредно много думать. Ну, и отчасти это правда. See, if somebody is already happy, И если человек уже счастлив, then he will not listen to me. тогда он меня... I told you first question, if the answer comes yes, Я вам уже сказала, что если на первый вопрос, который вы себе задаете, Да. вы получаете положительный ответ, then don't listen to me. Close your ears. Just enjoy it like a drama. вы можете меня не слушать, можете закрыть уши и просто смотреть на меня. Yeah, I look beautiful. Huh? Я красивая. Yes, I know. Я знаю. Everybody is beautiful. Nobody Человек красивый. is ugly in this world. В этом мире нету страшных I людей. did not meet anyone. Я не встречала таких. I lived in I traveled more than 53 countries around the world. Я путешествовала по всему миру и посетила больше, чем 50 стран. Several thousands of people I met in my life. И за свою жизнь я встретила много тысяч людей. Not even one I found not beautiful. И никого из них я не могу назвать некрасивым. Everyone is beautiful. Все красивые. And the most beautiful women in the world lives in Russia. А самые красивые женщины в мире живут в России. But the problem with the Russian women, Но проблема с русскими женщинами, which is not there in the world so much, которые не представлены так ярко в остальном мире, that Russian women thinks they are not women, they are not beautiful. что русские женщины не думают о себе как о женщинах и как о красивых They need женщинах. to change. И они должны это изменить. So what need to change? Make the lips bigger. И что они начинают делать? Они начинают накачивать губы. Okay, it's not help. Okay, make breast bigger. Не помогает, накачивают грудь. Okay, not help, make ass bigger. Не помогает, можно накачать попу. Everything is big now already, but it is still not helping. Уже большое, но не помогает. Why? Почему? Because acceptance will help. Потому что поможет только принятие. And acceptance is not there. А принятие отсутствует. I tell you from my life. Я говорю вам из личного опыта. I was one of the most ugly child born in my family. Я был самым страшненьким ребенком в своей семье. According to the Indian standards of beauty, I am still ugly man. В соответствии с индийскими стандартами красоты я до сих пор очень страшный. I am not, never was interested for Indian women. Женщины индийские никогда не обращали на меня никакого Because внимания. for Indian beauty means white.
Потому что для индийцев красота — это белый цвет. If you are white, you are beautiful. If you are not white, you are not beautiful. That's like simple understanding. Если белый, значит некрасивый. In my childhood, I did not had even a single picture with my cousins because they never liked to have picture with me. В детстве мои двоюродные братья и сестры не хотели со мной фотографироваться, потому что они считали, что я страшненький. У нас They нет think like, фотографий. why we should have a picture with this black kid? You know? С этим черным мальчиком фотографироваться мы не будем. I am the most black one in my whole relatives and Потому что из всей семьи я самый темный. because my mother is a little black, my father is more Indian white, not like white hue, but like Indian white. Моя мать более темная, отец более светлый по индийским стандартам. And I was born with a lung disease, like asthma. И я родился, у меня была астма. I was born with the disease, so I had like lot of deficiencies in body, so the skin looked more black than it was. Нарушение в теле, из-за этого моя кожа была еще более темной. So I was not so lucky. Мне не так повезло. But I was always thinking, like, Но я всегда думал, really, I'm so ugly. я думал, неужели я правда такой страшный? Then the time passed out. И шло время. I went to the school and I just forgot about this thought, started to do another things. Я пошел в школу, забыл об этом. But I remember like somewhere when I came back from my monk's life Но когда я вернулся после своей монашеской and жизни, had an interior barrier with the women, у меня был большой внутренний барьер. because I was always thinking that women will not like me because I'm not beautiful, I'm ugly man. Я всегда считал, что я не буду нравиться женщинам, потому что я страшный. So I was around like 29 plus. Мне было 29 или больше. And I was thinking one day, like this, I cannot do anything. I'm just blocked. И я думал, что в такой ситуации я не могу ничего сделать, потому что я заблокирована. So I just sit with a mirror and watch myself. И смотрел на себя. I found like before this day, I never watched myself in mirror. И я обнаружил, что до этого дня никогда даже не смотрел на себя в Like зеркало. properly, like how, what is bad in me? What is ugly in me? Let's see that. What is ugly? What is not good? По-настоящему. Я хотела увидеть, что во мне не так, где я страшный, что некрасиво. Maybe my nose is like elephant, or maybe my eyes are like dolphin. Возможно, у меня нос как у слона или глаза как у дельфина. And I started to watch. И я начал себя изучать. And I find like everything is normal. И я посмотрел, да вроде нормально все. I'm not so ugly as people think. И не такой уж я и страшный, как мне говорят другие люди. And that was the time I went to Switzerland in that time for like travel. И в тот момент я отправился в Швейцарию. And I was traveling in a train. И я ехал в поезде. And the other side of the train, there was a beautiful lady who was sitting. И напротив меня сидела красивая женщина. I was thinking, okay, like I had a little confidence, not like so bad, but not so much also. У меня уже появилась чуть-чуть уверенности, но ее было немного. She gave a smile. Она мне улыбнулась. I also gave her a smile. Я тоже улыбнулась. And just like the next stop came and I was getting down in this stop, she also came down on that same stop. И на следующей остановке я выходила, и она выходила тоже. And she said me, like, I had never seen a beautiful man like you. И она подошла и сказала, я никогда не видела такого красивого мужчину, как вы. My ear became so big. И все, я расплылся. Oh, okay. And everything changed. My understanding became my experience. И все изменилось, потому что в этот момент я приобрел опыт. And this is where the society is important. A good, healthy friends are important around us. И в этот момент мы понимаем, что здоровое окружение и поддерживающие друзья – это очень важно. Definitely, you have to put this seed inside you. Your friends cannot do anything if you do not ready to put seed inside Конечно, you. семя посеять внутри себя должны вы, потому что никто извне этого сделать не может. But if you little change inside, Но если вы чуть-чуть изменитесь внутри, the big change you can see outside. то тогда снаружи все начнет очень быстро меняться. And from this day till today, it's almost 15 years. И с того дня прошло уже больше 15 лет. Every day on street, I meet women who say that I'm beautiful.
И каждый день на улице я встречаю женщин, которые мне говорят, что я красивая. You can see that men are going and saying this to women, but it's like being a man, I'm getting this compliment from the women. Обычно мужчины делают женщинам комплименты, но я нахожусь в ситуации, когда женщины мне говорят, It's just что you change inside and outside the world change for you. потому что я изменила это восприятие внутри, и снаружи все поменялось. So acceptance is required. Поэтому нам необходимо принятие. I tell you, like when I walk in Moscow or any city in Russia, Я вам говорю, что когда я иду по улице в Москве или в любом другом российском I say, городе, first women come, I say, this is beautiful. идет девушка, я говорю, она красивая. And then next come, oh, she's more beautiful. Идет еще одна, она тоже And красивая. third come, oh, she's more beautiful. И еще одна, и еще более If красивая. I sit in front of Jagannath in the center of Moscow for like 4 hours, I am just like, wow, 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 wow. Сидеть где-то в центре Москвы, например, напротив Джаганата часа 4, я буду только удивляться, насколько много красивых Why женщин. I am sharing this with you? Почему я говорю вам об этом? Because everyone is amazingly beautiful. Потому что каждый человек невероятно красивый. Beauty comes from heart. As soon as you accept yourself, И как только вы примете себя, as soon as you start to love yourself, the beauty когда вы starts to come начнете on top. любить себя, эта любовь начнет выражаться наружу. If it was only about the lips, eyes, breast, hips, Если бы дело было только в губах, глазах, груди или попе, then the most beautiful or fit women in the world would not be single. то тогда все самые спортивно подготовленные женщины не были бы одиноки. And most of them they are. А большинство из них одиноки. So it is not about that. Поэтому мы говорим здесь не It's about how you are feeling inside this body. о том, как вы чувствуете себя внутри своего тела. If you are not happy in your home, Если вы счастливы у себя дома, who will be happy in your home? кто будет счастлив у вас дома? If you don't love yourself, who will love you? Если вы не любите себя по-настоящему, кто будет вас любить? It's not about other person. The world is a mirror for you. Мир окружающий, он как зеркало, и здесь не важно, кто находится рядом. You are in depression and world disappear. Вы погружаетесь в депрессию, и внешний мир исчезает. Friends disappear. Исчезают друзья. I tell you one small story from Kaliningrad happened, and I was surprised by this story. И я расскажу вам одну историю, которую я узнала в Калининграде, она меня очень удивила. I went first time to Kaliningrad in 2014, and there was a girl who was translating me. Я там был первый раз в 2014 году, и была девушка, которая переводила меня. And she was like a person with everybody who was friend. И она дружила со всеми. And I didn't put any attention, but when I went next time, in 16, И я тогда не обратила на это внимание, но когда я приехала в следующий раз, в 2016 году, I asked about this girl, я спросила о ней. and nobody in the whole city knew about her. И никто во всем городе не мог мне ничего про это сказать. No one, not even a single person. Ни один человек не смог мне ответить. They had so good friends that they was even eating and sleeping together, Были настолько близкие друзья, что они ели и спали вместе. but they also don't know about her. Но они ничего про нее не знали. But finally I tried, because I am a man of digging something, you know, if I start to dig something, I will find it out. И я тот человек, которому интересно разобраться, и если я задаюсь этой целью, я всегда нахожу That's why ответ. when I was 17, people was going to university, I went to forest. И поэтому, когда мне было 17, и все мои сверстники поступали в институт, я пошел в лес жить. Because if my question is my question and is not getting fulfilled, I will do anything to dig it. Если у меня есть вопрос, и я не получаю на него ответ, я сделаю все, чтобы этот ответ найти. And I found it out somehow. Her passport and her address, went to her address. И я нашел ее данные, нашел адрес и поехал к ней. She was in depression from last 6 months. У нее последние 6 And месяцев была before she депрессия. was like healthy, normal, wonderful girl, and she was like bones on the clothes on the bamboos, like that. И раньше она была здоровая, симпатичная девушка, а сейчас она была как скелет, обтянутый кожей. Nobody worried. И никто не волновался. Even if you die in your home, nobody cares. You know? И даже если вы умрете у себя дома, то всем будет все равно, It's you have to worry about yourself. потому что вы должны заботиться о себе. You сами. have to create your life in such a way that you can enjoy every moment.
Вы должны создавать свою жизнь так, чтобы наслаждаться каждым ее моментом. There was a very famous actress in India. She died in the home, and only after 7 days they found it out that she is dead. В Индии была очень известная актриса, она была очень популярна, но она умерла у себя дома, и ее тело обнаружили только через 7 дней после того, как это So случилось. mirror is just your image. You are putting these mirrors in front of you, how you are feeling yourself. И мир внешний, он только отражает ваши чувства и ваши отношения к себе. Вы как будто окружены зеркалами. It can help you only if you are ready to help yourself. И он будет рад вам помочь только если вы готовы помочь себе If you сами. do, I go to my room, I will close myself, I will sit. Nobody is caring. People are so much busy in their problems. А люди заняты своими делами, и если вы ведете их к себе домой, запретесь в комнате и закроете дверь, никто не будет волноваться. Today, do one thing: take a paper pen or like open your dictaphone and ask people, "Do you have problem?" И сегодня вы можете взять ручку, бумажку или диктофон и пойти поспрашивать людей, у вас есть какие-то проблемы? I did this many times. I am crazy man, so I always do crazy things. Я это делала много раз, я как бы делала много нестандартных First, вещей. first they will say, "No, no, I don't have any problem." Скажу, нет, я не- And then you start to ask a little more, and then it's not one problem; it's like bunch of problem coming to you. Потом, если продолжите спрашивать, вы выясните, что там не одна проблема, а что там очень много разных проблем. It looks like it's not a person; it is a combination of problems. И этот человек уже будет выглядеть не как человек, а просто как куча проблем. Why we are carrying so much? Почему мы тащим на себе так много? One day we all die. В какой-то день мы все умрем, Everything finished. и все закончится. Then there is no difference between Cleopatra and Mother Teresa. Потом уже не будет разницы между How you lived no matters. Важно то, как вы живете. Everything finished. Все закончится. But your problems will not finish. This is a problem. Но проблема в том, что ваши проблемы не закончатся. A person, lady master from Russia, Одна девушка, учитель из России, she is like very popular in Russia, so that's why I will not say her name. она очень популярна в России, я не буду называть ее по имени. She called me one day that, Mitra, if you will not help me, I will die. И она позвонила мне один раз и сказала: Митра, если ты мне не поможешь, я умру. I want to commit suicide. А я хочу совершить самоубийство. And this is one big problem with your masters, that they are not really masters, they are teachers, somehow collect the informations and sharing with you without having their own light of experience. И проблема с большинством современных учителей в том, что люди делятся теоретическим знанием, в котором нет личного опыта и личного проживания. Listen only to two people. I have a very simple philosophy in life. У меня очень простая философия жизни. I Слушайте listen 20 only two people, людей. not my father and grandfather. И дедушка, и два типа людей, которых я могу послушать. A one who is more happier than me, Люди, которые более счастливы, чем я, and another a one who is more healthier than me. и люди, которые более здоровы, чем я. Other, no matter how big guru or dietitian or doctor or jurist or politician they are, I will not listen to them. Всех других людей, будь они большие учителя, мастера, юристы, доктора, неважно, я не буду их слушать. I had a friend who was a doctor. У меня есть Now друг, he's врач. dead. Он уже правда умер. Not because of the that thing, Не потому что вы думаете правду. because of something else. But he was always telling this whenever we sit and eat. И всегда, когда мы садились есть, он всегда говорил: And he said, telling, this is not good, this is not good, this is not good. вот это плохо, и это тоже плохо. I said, I don't listen to you. А я ему говорил: я не буду тебя слушать. He says, why you don't listen to me? I'm doctor, I'm professionalist in this. Почему ты меня не слушаешь? Я же профессионал, я же знаю, что говорю. I said that because you see your health, you take pills and go to toilet. Я говорю, потому что посмотри на свое здоровье, ты принимаешь таблетки для того, чтобы ходить в туалет. I know you from more than 30 years, you are having a problem of constipation. Я знаю тебя больше, чем 30 лет, и у тебя постоянные запоры. Time to time, depression comes to you. У тебя периодически случается депрессия. You never believe in yourself. Ты никогда в себя не веришь. You,
I have no reasons to listen to you. У меня нет ни одной причины, чтобы я тебя слушал. Just I'm listening because you are my friend. Я тебя просто слушаю, потому что ты мой друг. But it's not listening. I'm not taking anything inside. I'm Но just like, okay, a blocked ear for you to speak. Я просто открываю одну для тебя, чтобы ты мог выговориться. But nothing is entering inside. Но внутрь ничего не попадает. This is very important in life. И это очень важно в жизни. Because no philosophy is important. Все философии, они бесполезны. No knowledge is important. И все знание, оно бесполезно. No kind of practice or this and this. The most important thing is you. Практика, все это бесполезно, потому что самое важное в вашей жизни – это вы. If you will be happy, Если вы будете счастливы, everything will work. все будет работать как нужно. And if you will not be happy, nothing is working already. А если нет, то значит оно уже не работает. And you need to decide what you want in life. И вы должны решить, что вы хотите в жизни. Not because your mother said that you have to get a husband and have a child and have a family, so you should be. Совершенно не обязательно выходить замуж, рожать ребенка только потому, что ваша мама так вам сказала. It should be your understanding. You feel that you really want a husband, have a husband. Ваше понимание и ваше желание. Если вы хотите Yes. замуж, ходите замуж. If it is really your desire, have it. Если это действительно ваше внутреннее If it желание, is делайте. not your desire, А если это не ваше желание, you will be married and you will be in hell. вы выйдете замуж, но попадете в адок. That's for sure. Это Look не at people around you. людей вокруг. Huh? Mostly people get married. Большинство людей выходит замуж или женятся, Either they live in hell и либо они живут в аду, or they just say, "Das vidaniya, namaste." либо они через какое-то время прощаются друг с другом и расходятся, It's not working. потому что это не работает. In Russia, the divorce rate is 87.9%. You know В that? России процент разводов 77,5%. You know that? Вы знаете об It этом? means every 10 marriages, 9 is not working already. Это говорит о том, что из 10 браков 9 не работает. You will buy a car where this rating is only 1%, Вы only будете 1 star, покупать машину, в которой тормоза работают на процент. or like only you buy a fridge or a phone which is rating is only 1%. Или вы будете покупать телефон или холодильник, у которого рейтинг всего No, одна звездочка? Нет, definitely конечно. not. You will buy with the more high ratings, with a good more Будете выбирать feedbacks. высокий рейтинг и хорошие отзывы. Then why this thought is so much important for everybody? Even yet, you also know that it's not your thought. И почему тогда эта мысль настолько важна для всех, даже если это не ваша мысль? You are really looking for a partner that you need it, or just because somebody put a thought inside your head and you are running behind a partner? Вы ищете партнера действительно потому, что вы хотите, или потому, что кто-то так сказал, и поэтому вы стали это делать? Then you start to find teachers who will say that how I can have a good relationship. И потом вы начинаете искать учителя или кого-то, кто поможет вам разобраться, как построить How гармоничные to отношения, get a man. как завоевать мужчин. Now I was like surfing one day on internet and I found lot of seminars, how to have a dream man. В интернете я один раз сидела и нашел очень много курсов и семинаров, как найти мужчину мечты. Lot of lady masters are giving these courses. И очень много женщин, преподавателей проводят такие курсы. And when I started to surf in the life of these lady masters, И когда я начинала читать об их жизни, этих учителей, так называемых, это было кошмар. Either they are single и они были либо одинокие, or they are blind chick men. либо они жили с кем-то, кто напоминает блинчик. You know, there is two kinds of men. One is blind chick man and one is normal man. Два вида мужчин. Одни нормальные, а другие как блинчики. Blind chick is good for family. Человек типа блинчик, он очень хорошо подходит для создания So семьи. that's okay. That was like it was start. So what is the theme today we are talking about? Women's health Okay. and the importance of women like practice yoga, dance, and everything on the hormone system. Overall state of the body. Yeah. Okay. So we are almost on the track. Yeah, we Okay. are. Perfect. We are. And maybe some simple rituals Okay. or practices you can give. That is later.
let's take some questions in between. If you have some questions in between, Если сейчас you у can вас ask есть anytime. какие-то вопросы, вы можете спрашивать. We are not having a lecture where somebody is speaking and you come here to listen. I always like to have dialogues. У нас не лекция, мне важно, чтобы у нас был диалог, и если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста. I'm not some big guru speaking, and you cannot speak. You can speak. If you have some question, you can ask immediately because it can help others also. And definitely everybody have questions. I was the one in the class who always had a question. My hand was always up. That's why my teachers didn't like me. У всех есть вопросы, и я всегда такой был, у меня всегда был вопрос, поэтому мои учителя меня не любили, но мне всегда важно, чтобы был диалог, и если вы хотите что-то спросить, обязательно спрашивайте. I always used to say like, only two people cannot have a question. И я всегда говорю, что вот только у двух типов людей нет вопросов. One who understand everything. У тех, кто все понял. And one who understand nothing. Otherwise, you will always have something. Okay, I need to this. В противном случае у вас всегда будет какой-то вопрос или что-то вам захочется уточнить или узнать. Why? Because like when the dialogue is from both sides. Потому что когда происходит диалог, it brings some changes to your life. Этот диалог приносит какие-то изменения в вашу жизнь. If you just listen and go home, если вы просто послушаете и уйдете, believe me, the changes will be only 1%. Поверьте, что вы изменитесь, но всего на 1%. Of course, okay, if I'm a little more stronger, 10%. Okay. Конечно, not more than that. Усилия процентов на 10. But if you ask question, но если вы будете задавать вопросы, the change will be more than 50%. То тогда вы меняетесь больше, чем на 50%. Why? Because you open your shield. Почему? Потому что вы открываете свой защитный барьер. And let me in your personal space. И вы пускаете меня в свое личное пространство. And if you're not, а если вы меня туда не пускаете, you are living in your illusionary world. То тогда вы продолжаете жить в своем иллюзорном мире. Because it's very important to understand our own illusions. Потому что очень важно понимать, что мы живем в своих собственных You cheat the whole world, I don't care. Вы можете обманывать весь мир, мне все равно на это. But don't cheat yourself. Но себя вы не должны обманывать. And people are cheating themselves more than the world. А люди обманывают себя больше, чем они обманывают других. Every day. Каждый день. They are cheating themselves. Они обманывают себя. They are not accepting what is the reality. Они не принимают реальность такой, какая она есть. Because reality will push you to change. Потому что реальность, она толкает вас к изменениям. If you will accept the reality, если вы примете реальность, you have to change. You cannot stay as you are. Вам придется меняться, потому что вы уже не сможете остаться прежним. And the brain is the most lazy guy. А мозг, он это очень ленивый чувак. Who don't like change. И ему не нравится меняться. But another side, if you don't change anything in your life, then he will push you for change. Тогда мозг начинает вас толкать к тому, чтобы что-то поменять. Like I say, generally from the child to the grown-up women. Например, я всегда говорю, что от девочки до женщины. Every 3 years she need big change. В этот период женщине нужны изменения большие каждые 3 года. If you will understand your life, if you see from the childhood till now, посмотрите на себя с детства до настоящего момента. If you are in the same condition for more than 3 years, you get bored. Если вы находитесь в одной ситуации больше, чем 3 года, вам начинает становиться something should be different. И что-то должно меняться. Lot of Да, мужчина не так много думает, ему нет такая чувствительность нету. Мужчина это пример, он живет в голове и он мало чувствует. He lives in the head and he feels less, and that's why he's less sensitive, but he can be more responsible. What kind of changes? Any kind of changes can be. It can be in your understanding. It can be in your lifestyle. It can be in your overall life. It can be in your physical body. It can be in your work. So what normally women do is like when they are in relationship, man and a woman together, what women thinks like, okay, I need a change. So I cannot change a house. I cannot change a place. I cannot change a job. So I cannot change food. I need to change what? Man. Okay, let's change the man.
Вопрос был, какие изменения, и изменения могут быть любыми, они могут касаться любой сферы вашей жизни, но они должны быть большими и значимыми. И, например, если вы находитесь в ситуации, у вас есть партнер или муж, и прошло 3 года, и вы понимаете, что вам надо что-то поменять, и вы думаете, ну, дом поменять я не готова, работу как бы тоже, кушать я по-прежнему люблю. Что мне можно поменять? Ну, как бы, что And men also not like, she's also not mentally ready to change the man. She's just start to change this man, like then Но this. морально менять мужчину на другого она не готова, поэтому она пытается поменять того мужчину, который у нее есть. And maybe you should grow your hairs longer. И она говорит, может быть, Maybe your belly is too big. Maybe you can go for sport and have some belly inside. либо пойдешь в зал, пресс покачаешь. Or maybe, like, you don't, this black does not suit you. You should wear white or something like Тебе that. начать ходить в белом, черное что-то тебе не And очень it's already different man. И этот человек становится другим. Because he like you, so he keep changing himself. И если вы ему нравитесь, он будет меняться для And вас. when he changed, И когда он меняется, now you already don't like him. то он перестает нравиться. You changed. You are not same like before we met. Говорит, сегодня все, ты теперь другой, ты уже не такой, как когда мы как встретились. Poor man, no choice. А бедный человек, что делать? So better to understand that 3 years is coming. Some changes will be there in your life. So not to change the person with whom you are living, because another man will also come. It will be the same condition. If you are not polygamic by nature, you should avoid to change men. И вам нужно отследить вот этот 3-летний цикл и понимать, когда настает то время, когда необходимы какие-то большие перемены. И если вы человек моногамный, нужно понимать, что мужчину менять вам не нужно. If you are a polygamic person, then it's a different thing. И если вы человек полигамный, тогда это другое. But if you are a monogamic person, Но если вы моногамный по природе, it will be always comfortable to live with one man a longer life. вам будет комфортно и гармонично жить с одним человеком всю жизнь. Of course, the continuous efforts in relationship will be required from both the sides. И, конечно, с обеих сторон потребуется приложение усилий, чтобы эти отношения поддерживать. Both have to put efforts in the relationship, not one person. И оба человека должны прилагать усилия и вкладывать в отношения. Because the relationship is like a business, Потому что отношения это как бизнес. You give, Вы you take. даете, вы берете. If you keep giving, Если вы продолжаете давать, you will be in loss. то тогда вы просто будете в And if минусе. you keep taking, А если вы будете then also problem постоянно will be there. брать, у вас тоже будут проблемы. So in relationship is both sides. Both people need to work on it. В отношениях работать должны обе One стороны. person cannot make a relationship work. Один человек не может сделать так, чтобы отношения So for this работали. need to at least grow understanding in your head before working in a physical matter of relationship. И вы должны понять это сначала в голове, до того, как работать над отношениями в реальности. And need to understand that man is not a horse. И нужно понимать, что мужчина это не лошадь. He cannot work like a horse. He cannot run like a horse. Не может постоянно работать или бежать как лошадь. You need a husband or a horse. Вам нужен муж или вам нужна лошадь. But nowadays, like when women come to me and they say, my name is Alona, и я лошадь. Сейчас ко мне приходят женщины или девушки на консультацию и говорят, например, меня зовут Алена, и я лошадь. They are like living like horse. Потому что они живут и работают как лошадь. Forget about that the women body is so beautiful. Они забывают о том, насколько красиво женское тело, They can relax. что они могут расслабиться. You can just say you have one beautiful excuse for everything. У вас есть одно извиняющее обстоятельство. Я женщина, мне можно. Who will pay bills? Who will pay bills? А кто Yeah, that's what счета I'm coming. оплачивается? К этому мы сейчас подойдем. This is the problem. И в этом, потому что в этом большая You проблема. always think about money. Потому что вы постоянно думаете о деньгах. If you think always about money, Если вы постоянно думаете о деньгах, only money will come to life, nothing else. то тогда в вашу жизнь будут приходить деньги, но ничего You больше. will be able to pay the bills, Вы сможете оплачивать счета, but you won't be able to live. но у вас не будет времени жить. In Moscow, people are able to pay the bills. В Москве люди оплачивают For счета. paying the bills, they're working too hard.
Для этого они очень тяжело и много работают, but they are failing to live. но они не могут жить нормальной жизнью. So how they go for how to feel alive? И как им почувствовать себя живыми? So they go through the pains. А, Pain. pain. Yeah, they collect the pain for themselves. Поэтому они находят для себя источники боли. Because through the pain they feel they are alive. Потому что через боль они чувствуют, что они живут. They catch the worst man in the world. Они выбирают самого худшего. This is a Russian trauma of life here. Это такой русский подход к решению проблем. The most beautiful Russian women will choose the most worst man in the life and just pull him to the Самые life. красивые русские женщины выберут себе самого ужасного, отвратительного мужчину. After she choose, or maybe before also, he start to drink, he start to smoke, he don't want to work, he is too lazy, he do not want to work on relationships. It's too much for him. Мужчину, который пил или пьет, курит, что-то делает, который не хочет работать над отношениями и вообще ничего из себя не представляет. And if it was not drinking and smoking before, he will start after. Because you choose him. Начнет после, потому что для него это слишком. And you know what is the more magical thing? И вы знаете, в чем волшебство здесь? Only Russian women can do this. Что только русские женщины могут это делать. She thinks that one day he will change because of my love. Они думают, что он изменится благодаря моей любви. Year passed, 2 years, 5 years, 10 years. 5, 10. Nothing changed. Ничего не меняется. Then after 10 years, she started to think, maybe I need to change the man. 10 лет она начинает думать, может, мне мужчину поменять. Why you didn't change it one day, 1 month after? А почему ты не поменяла его через месяц? I tell you one thing very clearly. Please be clear in your head. Говорю очень четко и постарайтесь меня услышать. If some man has to change for you, Если какой-то мужчина должен измениться для вас, he will change within 3 months. он изменится в течение 3 месяцев. If he will not change within 3 months, Если в течение 3 месяцев он не 30 изменится, years also he is not going to change. в течение ближайших 30 лет он точно не изменится. Maybe he can change after you, Возможно, после вас он изменится тоже, but with you not. но с вами нет. I have a friend, У меня есть друг, and she was living with such a man. подруга, она жила вот с таким человеком. And when she started a relationship with this guy, after this the man started to smoke and then started to drink, and she was working hard and thinking someday this man will И change. когда они начали встречаться, через какое-то время он начал пить и курить, а она много работала, но она была уверена, что он в какой-то момент изменится. After 12 years of their relationship, Через 12 лет she understood that it's not working. она поняла наконец, что это не работает. You know why it's happening with the Russian women in so slow speed? И почему русским женщинам нужно так много времени, чтобы это Because понять? self-acceptance and self-love is not there. Потому что у них нету принятия себя и нету любви к себе. I say to any Russian women who don't believe in their beauty, I say, buy a ticket to India and you will know how it will. Всем девушкам, у которых проблемы с самооценкой, я всегда говорю, купите билет в Индию и езжайте. You will understand how beautiful you are. Поймете и почувствуете, насколько вы красивы. So she understand only after 12 years and then changed the man. Она смогла это понять только через 12 лет и вышла из этих And отношений. surprisingly, the man changed as soon as she changed. И человек изменился, как только она изменилась. When she left him, he stopped to smoke, stopped to drink, became nice man, find a nice woman, got married, already have children. И когда они расстались, он перестал пить, перестал курить, привел себя в порядок, нашел женщину, женился, и у них уже есть You know ребенок. what? Знаете почему? Because Russian women have a habit to become a mother in the relationship. Потому что у русских женщин есть привычка становиться мамой в отношениях. Don't be his mother, be his wife. Не будьте Be ему his мамой, будьте женой или подругой. It means to be a wife, not a mother. А какая разница между тем, чтобы быть... Tradition know that the women in Russia should care about men. Caring is different. Caring is different. Какая разница между тем, чтобы быть матерью и быть женой? Потому что мы говорим о заботе, но забота — это другое. Caring in the hand, Заботиться вот так, it's например, too much. это слишком. Caring is good. Of course, you Забота — have это
прекрасно. If you cook for him, he will be happy. If he has to go to the kitchen and cook by himself, he will not be. So Если that is normal. Stop. You should divert the work of house between you both, so everybody have some job to do in the house. Например, можно разделять работу по дому, чтобы два человека были заняты хозяйством, а не только вы делали все. Don't make him to come a house like a hotel. Не допускайте того, чтобы человек приходил домой как в гостиницу. He need to feel that when he come inside the house, that he is also having responsibilities in house and work in house. Когда мужчина заходит домой, он должен чувствовать, что у него тоже есть обязанности по дому, и у него есть домашняя работа. I always remember that when my father come to the house, my mother always had a deal for him. А я вот помню, например, когда папа у меня приходил домой, у мамы всегда было, что его попросить. Like my mother could easily go to the market, А моя мама, например, могла прекрасно сама... but she never went to the market. Но она никогда это не делала. Everything which you have to buy, my father has to go and do it. И все, что нужно было покупать, это делал мой папа. Any external deal other than the family thing, she never did it. И она не делала ничего, что было за пределами дома. Made my father to do all this. И это всегда делал мой отец. You think like, oh, he will be tired from home, so I go to the supermarket, I will buy the things. So you already thinking like mother, okay? He's a man, he's not a kid. Думать, что ой, он придет уставший, пойду я сама схожу в магазин, все куплю и все сделаю. Но он взрослый человек, он не ребенок. You already, okay, he's tired. If he don't put his things on his place, it's okay. I will collect up everything and I will put it on the place. Come on, he's grown up. He's not a small kid. И вы можете, например, собирать за ним одежду, думая, что он уставший, складывать ее аккуратно, потому что у него на это нет времени. Но он взрослый человек. I always say that women has to understand that how much worthy she is. Я всегда говорю, что женщина очень четко должна понимать, насколько она и чего она достойна. She should not take herself for granted. И она никогда не должна допускать, чтобы ее принимали за данность. And this you can make it feel. И вот это вы должны научиться чувствовать. What the problem is, И проблема здесь в чем? where something is going wrong. Когда что-то начинает идти не так, You are waiting, not teaching. вы ждете, но вы не учите. Even let's just talk about sex. If we talk, Давайте you're waiting that he will make you fly. о сексе, например. Вы, например, сидите или лежите и ждете, что человек достанет Maybe вам he has no experience about it. А может быть, у него опыт. How to make you fly. Он, может быть, не знает, как доставить вам You удовольствие. know how to make you fly. Но вы это знаете. So at least tell him how to make you fly. Вы хотя бы можете сказать об этом. Very simple. Это очень просто. Why you are waiting that he will make you some magic? Почему вы ждете, что он совершит какое-то волшебство? Nobody knows your physical body better than you. Никто не знает ваше тело лучше, чем I вы have сами. given more than 700 sessions of like yoni massage and physical sexual healings in my life. And I say, after so big experience, Более 7 сотен сессий по йони-массажу и физическому излечению. and with the psychological session, it will be more than 3,000 women. Ну, как бы психологические и другие консультации я провел для более чем 3000 женщин. I can say you that I feel that I don't know anything about women. И после всего вот этого объема я вам могу сказать, что ничего про женщин Because не знаю. every woman is so different. Потому что каждая женщина, она уникальна. You touch a woman here, Вы трогаете женщину she's здесь, already ready. она уже готова. You touch a woman here, her mood is off. Например, дотронулись до нее здесь, и у нее пропадает настроение. You touch a woman like this, she's already ready to come. Вы трогаете женщину здесь, и она находится на... You touch another woman like this, she says, what are you doing? It's not good. А другую женщину вы трогаете здесь, она говорит, что ты делаешь. So how your partner who is having experience of 2, 3, 4, maximum 5 will know everything about you, how to please you. Знать о вас, если у него до этого было 2, 3, 4, может быть, 5 партнерш. You know that Russian, okay, it's online, so I won't say it. No, it's not online. It's Oh, it's okay. closed So you can translation add it word. after. Yeah. You know that the journal men in Russia, they have experience from 5 to 12 maximum in their life, women. Что, вы знаете, что по статистике обычно у русских мужчин from 5 5 to 12.
от 5 до 12 женщин And за жизнь. 12 is the minimum number which Russian women have in her life. А 12 это та минимальная цифра, с которой русские женщины начинают. So the experience is a huge difference. So don't try to expect that he knows everything. Поэтому не ожидайте и не думайте, что человек все знает. If you want to make your life better, if you want to enjoy more, teach him, make him learn. Сделать свою жизнь лучше, если вы хотите получать больше наслаждения, тогда обучайте человека. If you feel that he has low sexual appetite, И если вы чувствуете, что у него потребность в сексе then низкая, change his food. тогда поменяйте его еду. Give him finicky, like dates. Давайте ему финики. Take like 7-8 dates, put in like 300 milliliter of milk, boil it, and give it to them. Those who are vegan, I'm sorry. 7-8 фиников вы кипятите в стакане молока, и веганам не повезло. Vegan has bad sexual life and they will always have bad sexual life. Nobody can help them. I'm sorry. У веганов с сексом все плохо, и тут ему никто не поможет. A vegan man after 40, he just becomes important. He is having no ability to have proper sex. И у мужчин, у веганов после 40 пропадает практически сексуальная энергия. Understand one thing with a clear understanding without an emotional attachment to the words. Попробуйте понять то, что я скажу, без эмоций. Food is energy. Еда – это энергия. Whatever kind of energy you need in your life, that kind of food you have to take. Та энергия, которая вам необходима в жизни, такую еду вы должны есть. Plants do not have sex. Растения сексом не занимаются. This energy is not there in vegetable. This energy is not there in fruits. И эта энергия, она отсутствует в овощах и фруктах. For this, some kind of animal product is required. Для получения этой энергии вам нужен продукт животного происхождения. Otherwise, you will have beautiful body, but it is useless. В противном случае у вас будет красивое тело, но оно будет бесполезно. What you will do with this beautiful body if you Что cannot вы enjoy? сделаете? If you do not have any kind of pleasures in life, what you will do with this beautiful Если body? вы не можете получать наслаждение, если вы не можете им пользоваться. And about the skin and the beauty, don't worry. И не волнуйтесь по поводу красоты. It's not only raw vegan people can have a young-looking, glowing skin. Это не то, что только у веганов, сыроедов может быть хорошая сияющая кожа. I'm already 51. Мне уже 51 год. Skin looks like child. You can У меня touch очень and хорошая кожа, как у ребенка. Можете проверить. But it's like all the time you need to understand that your diet has to you should like your diet. И вы должны понимать, что вам должно обязательно нравиться то, что вы едите. And second thing is like protein is very necessary in diet. И очень важно следить за уровнем белка. No matter what the people are writing on internet or not, Не важно, but что люди пишут в the интернете. protein is very less in vegetables and fruits. В фруктах и овощах очень мало белка. If you are vegetarian, if you are raw vegan, you have to always work with your protein. You know how much protein you have to eat every day? Вегетарианцы или придерживаетесь веганской диеты, вам очень важно следить за уровнем белка в вашем рационе. If you are eating enough protein every day, you will not go old. И если вы будете есть достаточно протеина каждый день, тогда вы не будете стареть. Skin will not go old. Не будет стариться кожа. You know how much protein you have to take? Знаете, сколько надо протеина? Very simple. How much is your body weight? Вы берете свой вес. That much gram protein you have to take every day from outside. Вот такое количество грамм белка вам нужно в день. So if somebody is 50 kg, Если вы весите 50, so you need 50 grams of protein every day from outside. грамм получать извне протеина каждый день. 1 liter of milk have 30 grams of protein. В одном литре молока 30 грамм протеина. Okay. 100 grams of almonds have 17 grams of protein. В 100 граммах миндаля 17 грамм белка. So like this, you can check nowadays, lot of things, information is there. At least you can check the protein content. Вы можете посмотреть уровень содержания белка в продуктах и посчитать. And you have to take this intake. И вам нужно это есть каждый день. If you are taking proper protein,
Если вы едите достаточно белка, it's not only about the skin. то это отразится не только на коже, Bones will function properly. это будет отражаться на правильной You will работе not have костей. pain in knees, in elbows, in spine, spasms, nerve problems. This all will be can be balanced just by having good quality of protein in У your вас не diet. будут болеть кости, не будут болеть суставы, позвоночник или ткани, только если вы будете принимать достаточное количество протеина. And now for this, people start to take protein powder, protein supplements, protein tablets. No, it's not working. It's more bad. А протеиновые добавки, порошки или таблетки, они не работают, они только ухудшают When состояние. you take some vitamins and protein through the tablets, you start to have hormonal issues, hormonal problems. Потому что когда вы начинаете принимать протеин в таком виде, это влияет на ваши гормоны. She is sister, no? Looks very similar. Okay. Never mind. Maybe in the past life. So, что? Жарко? Холодно? Выключим тогда? Нет? Тогда просто одеваемся. Одеяло есть там? Ага. Yeah. Perfectly. So, okay, you are not sister, confirm. So eat consciously. People always, whenever I go somewhere, people ask me, Mitra, you are raw vegan, vegetarian, or whatever. I said, I am conscious eater. Куда бы я ни ехал, люди всегда меня спрашивают, какой диеты я придерживаюсь. Вегетарианец, я веган, сыроед и так далее. Я всегда говорю, что я за осознанное питание. Simple. Это все просто. We are not box. Мы не коробка. We are live people. Живые люди. Then why we should put ourselves in some box? Почему тогда мы себя засовываем в какую-то коробку? Then people ask me, why you don't eat meat? Поэтому люди меня спрашивают, почему я не ем мясо? Why you don't eat egg? Почему я не ем яйца? I say very simple. Я всегда отвечаю очень просто. I eat food Я ем еду because of 3 reasons. по 3 причинам. One, my body needs this food. Во-первых, моему телу нужна еда. Second, it should have good smell. Во-вторых, еда должна хорошо пахнуть. And third, it should be my taste. И в-третьих, она должна мне нравиться по вкусу. If this is there, I will eat. If this is not there, I will not eat. Если она отвечает этим параметрам, я буду ее есть. Если нет, то нет. It has nothing to do with vegan, no vegan, vegetarian, non-vegetarian, nothing to do with this all. И это никак не относится ни к вегетарианству, веганству и еще к чему-нибудь. Spirulina is vegetarian. Спирулина, она вегетарианская. I don't eat spirulina also because it smells like fish for me. Я не ем спирулину, потому что для меня она пахнет рыбой. I don't. It's not my taste. Это не мой вкус. I just try something and I understand it's my taste or not. А я просто что-то пробую и понимаю, нравится оно мне на вкус или нет. Like 5 days ago, I was in Krasny Polyan in Sochi. Несколько дней назад я был в Сочи в Красной Поляне. And there, like I went to a club. И там я был. Yeah, I also go to the club. Я- Not like your masters who never go to the club. I go to the clubs whenever I like. Они ходят, я хожу, если есть вариант. I'm a live person, so I do everything. Я живой человек, поэтому я делаю все эти вещи. So I went to the club and I thought like there was a lot of things was there. И там And, было всего очень много. I was thinking, trying to understand what is my taste here available. И я пытался понять, что бы я мог там поесть. I first ordered a tea, Сначала я заказал чай, but then I understood that this is aplipika но потом and я it's not my taste. что это облепиха, и мне на вкус не нравится. Then after I took this tea and gifted to somebody else who was sitting Этот чай next to я me, кому-то отдал, and then order for orange juice. заказал апельсиновый сок. So if you smell the food and you taste the food, you understand that this is your taste or not. This is Если your food or вы not. нюхаете еду, пробуете ее на вкус, вы должны понимать, годится вам эта еда или нет. The nose could be here also, Нос or just here. It would be Yes, more easy yes. directly lungs breathe from here. или здесь, например. Or the lips could be here. Или губы у нас могли бы быть на лбу. More easy. You could just directly do. Nose will not be in the between. И тогда бы нос был не нужен. You could just
Можно было все вот так собирать. Why? There is a combination of everything on a right place in your face. Почему на лице все расположено так, как оно So расположено? when you see the food, you understand Когда вы видите еду, вы что-то не понимаете. how you feel with this altar and all these textures, what you're seeing. Вы пытаетесь понять, что вы чувствуете, когда вы на нее смотрите, видите Then it текстуру. comes close to your mouth. So first nose is taking signals. И The потом smell, вы подносите ее к лицу, сначала вы ее нюхаете. the smell is good, Вы понимаете, как она пахнет. or it's already not good for eating. Или плохо пахнет. So you feel, no, when it comes close. И вы And чувствуете, когда вы Then only it is allowed to go. И только после And- этого вы можете And there also tongue is there, поместить ее внутрь. which is having millions of pores, which tells И everything. на нем очень много пор, которые посылают вам различные And сигналы. sometimes if nose make a mistake, eye make a mistake, tongue do not want to make a mistake. И иногда, если глаза и нос, они ошиблись, то язык никогда не ошибается. And that often happens with the people if your eyes and nose are sleeping. И это очень часто происходит с людьми, если у вас зрение и обоняние не активны. And I tell you one thing, that 90% people in today's world, their eyes and nose are sleeping. И у 90% людей в современном мире у них зрение и обоняние, они не работают. That's why we are having so much health issues. И поэтому у нас так много проблем со здоровьем. If you eat right, И если вы едите правильно, what your body need, вы едите то, что нужно вашему телу, I can guarantee you that you will never need a doctor. я вам могу гарантировать, что вам никогда не понадобится врач. I was born with sickness. Я родился больным ребенком. My chest is not normal, like it was like swollen little up, so it is little like this when I И was. моя грудная клетка, она была деформированной и выгнута вперед. Now it looks normal because I get little fat. That's all. Сейчас That она was выглядит not okay. нормально, потому что у меня хороший вес. So I was born with the disease. Я родился с заболеванием. Last time I took a medicine was around 40 years ago. А последний раз я принимал лекарства, это было 40 лет назад. If you eat right food, Если вы едите правильно, you don't need any medicine. вам не нужна никакая медицина. But this food your body should feel. Но эту еду ваше тело должно чувствовать, If ощущать. you are not listening to your body, then only you can have depression. Otherwise, depression cannot come to you. И депрессия возникает только тогда, когда мы перестаем слышать наше тело. Depression means what? Она никогда не появится. Depression means very simple, that you moved your energy from the body to the mind. И депрессия означает что? Что всю энергию из вашего тела вы собрали и поместили в свою And now you are living here in those so small space. Против всей этой энергии вот в таком маленьком пространстве в голове. We are in so big space, and imagine we all inside this small Мы place. сейчас с вами находимся в этом большом пространстве. Представьте, что будет, если мы все залезем в ту маленькую We will комнату. feel suffocated and Мы начнем... huh? Нам будет некомфортно. Because it's normal, and you are taking your whole energy and putting into the head. That's why you are in depression. И So люди впадают в депрессию, когда они всю свою энергию помещают в голову. learn to turn off your brain. Научитесь выключать ваш мозг. This is the most important thing in life which a human has to learn today. Это самое важное, чему должны научиться современные люди. Everybody want it, Все хотят этого, but still not able to learn. но не могут. Why? Почему? Because they are waiting for magic. Потому что они ждут волшебного лекарства. You can turn off your brain very easily. Вам для того, чтобы выключить мозг, не нужно ничего сверхъестественного. There is one thing in your life, Есть одна вещь в вашей жизни, definitely for sure, которая точно, which you enjoy more than others. которой вы можете наслаждаться больше, чем другие. Have? Everybody have? Есть у вас что-то такое, чем вы действительно наслаждаетесь, что доставляет вам удовольствие и приносит радость? Huh? Everybody have? Or somebody don't know? Или у кого-то нет? Да, это точно. Somebody else? У кого-нибудь есть что-то? Live, sing songs, music, Uh-huh. sing, Okay. walk. Uh-huh.
So people know already, but they don't do it. They're waiting for some practice that I will sit in meditation and turn off my brain. Sorry, even Buddha brain was not off. Кто-то уже знает, что ему приносит удовлетворение и радость, а кто-то, например, пытается это понять, садясь в медитацию и ждет, что это свалится откуда-то свыше. Но, например, у Будды мозг не был выключенным. If his brain was off, Если бы у него был выключен he мозг, never went to the making students and giving lectures and running here and there. Собрать учеников, он бы не читал лекции, не общался бы с людьми. He would have just sit and enjoyed his life. Просто сидел и наслаждался своей жизнью, больше ничего. When Buddha got enlightened, there was two people. One Buddha and one more person was next to the Buddha in a different cave. He also got enlightened at the same time. Вы знаете, что когда Будда обрел просветление, в соседней пещере медитировал еще один человек, который также достиг этого состояния. He also got enlightened at the same time. Они просветлели в одно время. Buddha and that guy. Будда и вот этот человек. So there is a tradition, И есть традиция, that when you get enlightened, the gods comes to you. Что когда ты получаешь просветление, к тебе приходит Бог. And they ask you to help the world. И Бог просит тебя помочь этому миру. And this guy, who was other than Buddha, И вот этот человек в соседней пещере, they said to him, они ему сказали, боги ему the сказали, thing happened with you то, что с is тобой so случилось, rare это так редко. that it happens in the millions to somebody. Она случается с одним из миллионов. You should go to the world and share it with the people. Ты должен пойти обратно в мир и делиться этим с людьми. And he was a simple man. А он был обычный человек. He was not went to universities or school or college, or very intelligent one. Не был сильно образованным. He said, go to hell with your world. Он сказал, отстаньте от меня. And he left. И все, и он ушел. Then they got a little scared before going to Buddha. И потом они немножко испугались перед тем, как идти к Будде. Then they became more wise and said to Buddha Они более мудрыми и сказали Будде, that the thing happened with you то, что произошло с тобой, is so rare это такая редкость, that world need it, и миру это нужно, and you should share it with world. и ты должен поделиться этим с миром. Then Buddha was little clever И than that person, Будда был более умным, because he went to university, he had proper education, he has proper culture, civilized society where he grew up. получил образование, ходил в университет. So he said, И он сказал, those who have to know, they will know anyway. а те, кто должны знать, они узнают. And those need not to know, they will not know anyway. So what is use of going and saying А with the те, world? кому не суждено узнать, они этого не узнают. Поэтому какой смысл? But this was enough for gods to catch him. Но этого было достаточно, чтобы боги за него зацепились. You open your mouth and you are caught. Ты открываешь свой рот, и тебя могут поймать. They said, yes, you are right. Да, ты прав. But Но there are some people in the world, they will know only when you will tell them. And they will not know when you will not tell them. в этом мире могут узнать об этом только через тебя. Если ты им скажешь, а если ты им не скажешь, они не узнают. And they caught him and he started to give lecture. И они поймали его, и ему пришлось идти читать лекции. He understood only 40 years after И только через 40 лет that what he's doing, он посмотрел на себя и подумал, что я делаю. he is fulfilling somebody else's desire. Я исполняю чье-то чужое желание. He's running behind somebody else's thought. Я делаю то, что мне сказали другие люди. It was not his desire. Это не было моим желанием. And the moment he understood it, he became silent. И в тот момент, когда он это понял, он замолчал. And after this day, he lived around like 6 years. He never spoke even a single word. И после этого все последующие 6 лет, которые он прожил, он не говорил ни слова. So don't run behind somebody's desire. Поэтому не бегите и не торопитесь исполнять чьи-то чужие желания. Don't wait for some magic that someday something will happen. Somebody will come you and teach you something. Okay, your brain is off now. Видите, что придет кто-то и выключит ваш мозг и скажет, все, теперь ваш мозг не работает. A woman should have И у женщины должно быть, good sexual life. должна быть хорошая сексуальная жизнь. This is a primary requirement for happiness for her before her menstruation stop. Это необходимое условие для ее хорошего состояния и самочувствия до того, как наступает менопауза. I give you very simple
way to understand the world. Я постараюсь вам объяснить очень просто, как устроен мир. Catch any sad person on the street or from your friends or from anywhere Возьмите любого грустного человека на улице, из ваших родственников или друзей, and ask to her about her sexual life. и спросите этого человека, как у нее с сексом дела. Either she do not have sex from long time, И либо у нее не было секса давно, or sex is very bad, либо секс не очень, or she don't feel her man, либо она не чувствует своего or she's just flying somewhere in some kind of therapies or practices. и либо она занимается какими-нибудь терапиями, практиками, еще чем-нибудь. There also, if you start to run behind some practices, your sexual life will fall back. И если вы начинаете заниматься какими-то практиками, то ваша сексуальная жизнь начинает сходить на нет. Because naturally it is like this. Потому что природа так устроена. You are pushing your energy here Вы начинаете поднимать свою энергию сюда, because practices are through here, no? потому что практики же на это направлены, да? And your energy needed here. А ваша энергия нужна здесь. How it will work? А как тогда будет что-то работать? Here is pustata, nichivo, Здесь ничего нет, and here is everything. а здесь все. Definitely sadness will come. И, конечно, тогда You вы cannot be sad by your body. не можете загрустить, если вы живете, ощущая свое тело. You can be sad only by your mind. Можете загрустить, только если вы живете в своем уме. Depression can be healed in one day, you know. Депрессию One. можно вылечить в один день, за один день. One good full night of sex and orgasms can heal any kind of depression in one night. Одна ночь хорошего секса и хорошие оргазмы могут вылечить депрессию вот так вот. One night. Всего одна ночь. I know people, those who are taking medicine from 13 years of depression. Я знаю людей, которые много лет подряд принимают лекарства от I'm депрессии. definitely sure that you also know some people who are taking some medicines of depression, going to psychiatrists from 5 years or 7 years and nothing Я уверена, changed. что вы знаете людей, которые ходят к терапевтам и принимают таблетки по много лет. Without orgasm, a woman cannot be happy. Без оргазма женщина не может быть счастливой. And they say, statistics say, 70% of the women in the world does not have orgasm. А статистика нам говорит, что около 70% женщин в мире не испытывают оргазм. Happiness is where? И тогда счастье-то оно где? What is stopping you from this? Что останавливает вас от этого? Your conditioned brain. Та обусловленность, которую привносит ваш ум. It's not online, for sure. Okay. Okay. I'll give you another information. Когда еще что-нибудь расскажу. We are being programmed by society Общество нас программирует определенным образом. through our parents, through our Через наших teachers, родителей, through our friends, through our Детей, somebody. других людей. Sometimes religion, sometimes. Иногда посредством религии. So we grow with the understanding which is good for the society. Чтобы мы выросли с представлениями и пониманиями, которые удобны обществу. Like you are driving a car. Например, вы едете на I машине. don't know how many of you do it, but I often do it. Я не знаю, кто из вас часто водит, но я часто езжу за рулем. If there is no camera over there, Если нет камер, there is no policeman over there, если нет полиции and there is not so much traffic, и нету движения, I often break the signal. я очень часто проезжаю на красный, I don't like rules, so I often break them. и я не люблю правила, поэтому я их нарушаю. I'm a little crazy, but don't do like me. Что вы делаете, как я, пожалуйста, я вам привожу просто пример. But it is normal human nature. Это нормальная человеческая природа, We do not like so much rules. потому что нам не нравятся все правила, которые нас ограничивают. When you go to some house and that person say, you cannot do this here, 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 you will think like, why I should live here then? И если вы приходите к кому-то домой, человек вам говорит, вот это не делай, вот это нельзя, и ты думаешь, что я вообще здесь тогда делаю? So naturally, human wants to go wild. Man, Потому women, что no matter. инстинктивное желание человека – это быть необузданным и не жить в рамках правил. Мужчина, будь то мужчина или You женщина, just want to be wild and free. они хотят быть дикими и свободными. But if everybody is wild and free, the world will be mess. Но если все будут дикими и свободными, тогда будет хаос. Who will run the bus? Who will run the car? Who will run the country? Who will run the restaurants? Who will run this all factories for manufacturing? В ресторанах, кто будет работать на фабриках и заводах. So we need
workers, not humans. Поэтому нам нужны работники, но не люди. So all your universities and all your societies, they are trying to create workers, not humans. И все университеты, институты и общества, они создают рабочие единицы, но не людей как индивидуальности. And workers should not have a free will. А у работника не должно быть свободной воли. If a worker is having free will, he is not a good worker. Если у работника присутствует сила воли, тогда он плохой работник. Imagine that you have freedom, that whenever you want, you can come to work, whenever you want, you can go from your work. Представьте, что у вас есть свобода, вы можете прийти на работу, когда хотите, и уйти, когда хотите. Nobody will work in such a factory, they all will chill out. Будет работать на таком заводе, все будут просто отдыхать. So free will has to be taken from you Поэтому эту свободу воли нужно у вас забрать, to make you useful for the world. чтобы вы были полезны миру. So what they did, Поэтому что делают? they programmed you from childhood. Вас программируют с детства. That you have to be like this, Что this, ты должен быть this, вот this. такой, вот Then you are a такой, good вот girl. такой. Then you are a good man. Then you are a good woman. Хороший женщиной, хорошим мужчиной, хорошим работником. But if you don't follow them, Если ты не следуешь этим правилам, they don't like you. ты им не нравишься. They say you are bad. Они говорят, что ты плохой. But they also want to be like you. Но они хотят на самом деле быть Inside, внутри. they also want to be like you, that they also wants to break rule and feel free and free. Они Joyful. также хотят нарушать правила, хотят испытывать радость и счастье. But they do not have this courage. So they say like, okay, no, she's bad. She's the bitch. Нету вот этого мужества, нету силы воли, поэтому про таких людей говорят просто, ой, да ты плохая или плохой. But she's not the bitch. They also want to be the bitch same. Но она не такая уж и плохая, они хотят быть такими же, но просто не могут себе But don't позволить. have this energy for it. У них нет на это энергии. And that's why they just say somebody is bad. И поэтому они просто говорят, что вот такие люди, которые вне системы, они When плохие. I see in my system of my friends and people whom I know, Когда я смотрю на своих друзей и на свой круг общения, I feel a lot of jealous from men. Like they have a lot of jealous against me. ревности от мужчин. And I totally understand. И я их понимаю. They want to be like me, but they cannot be like me. That's why they are having this. Они хотят быть как я, но они не могут быть такими, поэтому у них возникают такие чувства. That's why I say, if people don't understand you, be happy because you are doing perfect. Поэтому я всегда говорю, что если люди вас не понимают, будьте счастливы, потому что вы все делаете If правильно. people are jealous of you, be happy, be more joyful. You are doing everything Если вам perfect. завидуют, значит, вы все делаете так, как нужно. Because they also want to be like you. Only the jealous comes when somebody wants to be in your place but cannot be, then he is jealous or she is jealous. И вот эта ревность, она возникает, когда другой человек хочет оказаться на вашем месте, но у него нет ни силы и нет ресурса это сделать. Like I give you one example so you will understand easy. Я приведу вам один пример, чтобы было легче понять. If you have a man whom you like, Если у вас есть мужчина, который вам нравится, and he start to give attention to some women, и он начинает уделять внимание другой you start to женщине, feel jealous for this woman. вы начинаете ревновать к ней. Why? Почему? Because you want to be in this place to have this attention. Потому что вы хотите быть на ее месте, чтобы получать это внимание. Jealous is only coming when you want something, but you cannot do it and somebody is having it, so you start to have jealous. Ревность, она возникает, когда вы чего-то хотите, но вы не можете это получить, и поэтому возникает это чувство. So if somebody is jealous from you, perfect. И поэтому, если вам кто-то завидует, тогда будьте довольны, вы все делаете правильно. So this ideology of family, husband, kid, this is a need of society. И вот эта идеология, то, что женщина должна выйти замуж, родить детей и жить в семье, это очень удобно обществу. And I understand because the people are not responsible. И насколько я понимаю, поскольку люди достаточно безответственные, That's why also this is required. это также необходимо по этой причине. Not like men had sex with the women and when child is gone, he ran away. Чтобы не было такого, что у людей была связь, родился ребенок, а мужчина сбежал. If men had sex with women and the child was born and men be responsible for this child, Если у пары родился ребенок, нужно, чтобы мужчина нес ответственность за этого and ребенка. help the child and the mother, И ребенка, и матери. no matter they are married or not, Неважно, women жена would have или never felt need of marriage. женщине нет необходимости в браке как таковом. Women wants to get married to feel safe.
Женщина хочет вступить в брак, чтобы чувствовать себя в безопасности. that I am safe, everything is okay with me. Чтобы чувствовать, что все в порядке, и она находится в защищенном Marriage is not about the man. It has nothing to do with the man. It's about the safety. И брак, он не имеет ничего связанного с мужчиной как с таковым, он относится вот к этому чувству Internal безопасности. security is not there. И если у женщины нет вот ощущения внутренней безопасности, And once you start to feel safe by your space, you don't feel a need of a marriage. и когда вы начинаете чувствовать вот эту безопасность и вокруг себя самостоятельно, то вам нет необходимости. So some people will naturally go for marriages, and we need to help such people. И некоторые люди, они хотят вступить в брак и создать семью, и мы должны помогать таким людям. And some people will try and they will fail. We also need to help these people. И некоторые люди попробуют, у них не получится, но таким людям... Like I want to start a project here in Moscow for a single mothers. Например, у меня есть проект, который я хочу реализовать здесь, в Москве, для одиноких матерей. Because a lot of single mothers, whenever I come in Russia, I see a lot of single mothers everywhere. Очень часто, когда я приезжаю, я вижу очень много женщин с детьми одиноких. And I see that they are young, beautiful, they can do a lot of things in their life, but because of the child is born, so now they are 24/7 engaged in the child and they cannot do anything. Я очень часто вижу молодых, красивых женщин, у которых очень большой потенциал, и которые могли бы очень много делать. Now they have life of mother, but their life Заняты ребенком 24/7, и они должны все свое время и энергию уделять ребенку. So I have like a project where I want to collect 10 mothers in one place in such. И я хочу собрать, например, 10 женщин в одном месте. And then only one woman can look the 10 children and 9 will be free. Чтобы, например, они по очереди смотрели за детьми. Например, если 10 детей, одна за ними смотрит, а другие занимаются своими Why делами. young women is afraid of child? Почему молодые женщины боятся рожать детей? Because they understand if I have child, my life is finished. Потому что они думают, что если я рожу ребенка, моя жизнь закончится. 5 years, 10 years will be just gone. Они просто пройдут. They afraid to die before Они they really боятся die. умереть до того, как они на самом деле умрут. So when these 10 mothers are collected in one place, И если, one например, woman can look for the babies например, or child, по очереди они могут смотреть за детьми, and 9 are free. а 9 заниматься своими делами. If you see the whole circle, one woman will look for the child only 3 days in a month, 27 days she has free. И, например, если они живут в десятером, то только 3 дня они будут заняты полностью с детьми, а остальные 27 свободны. Imagine that you are a mother, you have to look your child only 3 days. И Why представьте, not если then? вы мать, и вы смотрите за своим ребенком только 3 дня в месяц. Then why not? Почему нет? That's the way. And also I want to bring men into this project like a volunteers И who я can также come, хочу, spend чтобы time with the child, play, teach them something. мужчины также участвовали в этом проекте как волонтеры, чтобы они приходили, занимались с детьми, с ними So, играли, Child учили will also чему-то, have man energy. чтобы дети получали также мужскую энергию. Because when a boy is grown up by a single mother, Потому что когда мальчик воспитывается матерью, he never becomes a man. он никогда не станет настоящим мужчиной. I know a lot of people like that. И я знаю очень много таких примеров. They are brought up by single mother. А мужчины, которых вырастили матери в They just don't know how to be men. They never see this example in their life. они просто не знают, как быть мужчиной, потому что у них нет перед глазами такого. Nobody cared their mother. Об их матери никто не заботился. Nobody was there to help. Никто ей не помогал. So they don't know that men should help a woman or not. И поэтому они не знают, что мужчина должен помогать. And you are женщине. thinking, why he's not helping me? А вы думаете, почему он не помогает? Because his mother was doing everything by alone, and he thinks that women should do everything alone. Потому что его мать делала все сама, и он естественным образом думает, что женщина должна делать все сама. So there should be some man energy in the child's life when father is not there. И поэтому, если нет отца, то у ребенка обязательно должен быть источник мужской энергии. So we are planning to start this project before like New Year. Now we are making with the deals and finding out the people to finance and everything. И мы работаем над этим проектом и хотим запустить его до конца этого года. Those who will like to volunteer from you, you can also leave your contacts with Nastya. We will call you for some И если help кто-то with the хочет people. участвовать в этом, вы можете оставить свои контакты, и мы
мы скажем, что там будет происходить. But before you help others, let helps yourself. Но до того, как вы начнете помогать другим, давайте поможем себе сначала. Sexual life Сексуальная жизнь is the reason of all your health, mental issues, mental physical является issues. основной причиной всех ментальных и физических проблем. If a woman does not have sex for 3 months Если женщина не занимается сексом 3 месяца, and she's not having menopause, like she's having menstruations, и у нее продолжается цикл, то есть у нее не менопауза, body start to create hormonal disbalance. а в теле начинают возникать гормональные You can дисбалансы. check by tests. Maybe further in the history, somebody will make such research. They will tell it what I told today is true. И вы можете почитать, вы можете посмотреть, возможно, даже есть такие исследования. And 9 months, if sex is not there, И если нету секса 9 месяцев, the body closes, то the тело system. закрывает систему, And now your system, your whole matka, which is the most strong place, goes to the storeroom. и ваша матка, она уходит в спящее состояние, а это самый-самый сильный орган в вашем теле. Start to feel lack of energy. И вы начинаете чувствовать упадок энергии. Start to have issues with the sexual organs. У вас начинаются заболевания репродуктивной системы. And this start to disturb your all kinds of health, mental, physical, emotional. И это начинает оказывать влияние на ваше физическое, ментальное и эмоциональное состояние. But the moral pressure is so high, Моральное давление настолько сильное, even if you want, и даже если вы хотите you not feel free. что-то сделать, у вас нет на это свободы. You feel it's dirty. Вы думаете, что это грязь Maybe it's a sin. или грех, Maybe God will not be happy. или, возможно, Господь расстроится от моего Believe поведения. me, if God is there, Поверьте мне, если Бог там есть, He would be most happy if you will have orgasm. Он будет счастлив, если у вас будет оргазм. He will not be happy to see you in depression and И он having. не Yes, yes, хочет, please. чтобы вы были в депрессии. Our energy here is In Matka, yes, can sleep when we make sex. I think that if we close our mind, our energy, we can make sex, but there is a block here and here, and this is it's not about sex. I think that sex it must be more than just moving. Penetration. Yes, it must be more than just moving. What do you think as a sex? Let's see your understanding about sex. I see that a lot of women they Forget about a lot of women. Is Vinita. Forget about a lot of women. Just talk about yourself. What is your understanding about sex? I tell you about myself and about a lot of women. They make sex, but they don't feel. They block here and here. They don't feel they orgasm. block here and here. And then when we feel this man, when we want to be with this man, and we feel him and myself. This is sex, natural sex. Orgasm. And if you don't have such men, I mean that we can make an orgasm, but here and here our energy is blocked. is blocked and sleeping, but we can make an orgasm. Okay, let's understand it differently. She's saying Посмотрим по-другому. Девушка говорит, that energy here and here is sleeping. That's why we are not having orgasm. что, например, энергия внизу может спать, и тогда не происходит And оргазм. most of the people, И большинство людей, they are just having penetration, это просто происходит проникновение, например, but they are not having sex. но это на самом деле не секс как таковой. More or less, she's right. И она говорит правильно. But you know that women is 8 times more sexually stronger than men. Вы знаете о том, что женщина, она в 8 раз сильнее мужчины в сексуальном плане. As physically you are concerned, I totally agree.
То, что вы говорите про физику, я понимаю, я согласен. But you are saying like if it is your man, you have orgasm, and if it is not your man, you will not have orgasm. There I don't agree. Но я не соглашусь с тем, что у вас вы можете испытать оргазм, если вы спите со своим мужчиной, с мужчиной, который вам нравится, и вы не испытаете оргазм, если вы спите с кем-то другим. It's totally different. I'm sorry, then you have lack of experience in this sector. Orgasm can happen with anyone in the world, just need a proper approach to you. Вы можете на самом деле испытать оргазм с любым мужчиной, просто нужен правильный подход именно к вам. The man should know to turn off your brain. Мужчина должен понимать, как выключить ваш мозг. If a man knows this, Yes. he can make you have an orgasm even if he is not your man. Yes, with this man or this man, I agree with you. I mean that it's not about natural feelings. Yes, we can make an orgasm. Maybe it's more good for our health. Maybe it's important. I'm sorry. I'm sorry. I don't agree with you. Not about You are mixing two different things. Вы сейчас в том, что вы говорите, смешиваете два понятия. One is love Одно – это любовь, and one is sex. а одно – это секс. When they are together, it's wonderful. И когда эти два понятия существуют вместе, это чудесно и прекрасно. But if they are not together, Но если не вместе, you can go only for sex also. вы можете и просто сексом It is заниматься. not bad. Это неплохо. I can tell you thousands of women in the world, thousands of women, Сказать, основываясь на примере тысяч who женщин, married to their love. которые вышли замуж за человека, которого они They любят, love to be with their husband, любят своих мужей, but they have very bad sexual life. но у них очень плохая сексуальная жизнь. So bad sexual life that orgasm is not there from several years. И она настолько плохая, что они не испытывают оргазма в течение лет. It has nothing to do with love. И это не имеет никакого отношения к It's all technical issues. Это просто технические проблемы. you don't have a man, but you can make a choice yourself. Why there is so much beautiful men are available? Why need to have like make a request to the God that I need a man, please send me. Okay, I tell you one way to make a request. Masturbation counts. No. Why? Why? Because masturbation does not give you man energy. Мастурбация в этом случае не работает, даже если происходит оргазм, потому что вы в процессе не получаете мужской энергии. You can buy a good penis, which is normally available in sex shops, and you can try to have masturbation with that. But it will be not same. Вы можете мастурбировать I'm coming. вибратора или чего-то, но это не принесет вам мужской энергии. In fact, if you will start to use these vibrators, then it will be more difficult man to have orgasm. Если вы будете использовать вибратор часто, то мужчине будет сложнее довести вас до I оргазма. always says don't go for sex toys. И я всегда говорю, не используйте сексуальные Because игрушки. if you go for such toys, sex cannot be the same because in vibrator you can change the battery. Можно поменять. How you will change the battery of men? А вообще, как менять ее будете? Yeah, what is your question? Секс девки читается, конечно, читается. Если это ваша природа, да, конечно. See, two women cannot have sex if there is no man energy. И Do you think this? две Okay. женщины не смогут заниматься сексом, если там не присутствует мужская энергия. Always in the how you call it correctly, I don't know, lesbian sex. Always there is one woman who's having more man energy and another woman having less. У нее more больше women. мужской энергии, а у другой больше женской энергии. И поэтому происходит. There is always two energy. Two energy. There is always need two energies in different poles, in different bodies. Всегда нужны две энергии в разных телах. It helps you more easily. Поэтому это вам на самом деле помогает.
I don't know how many of you felt or not. I often meet the women on the street. Я не знаю, сколько из вас обращали внимание, но я часто вижу Even after, женщин на улице, good masturbation, даже после хорошей мастурбации, women feel hungry. Женщина все равно хочет еще. And after good orgasm and good sex, А после хорошего оргазма и хорошего секса, she don't even see the men она for some period. мужчину какое-то время не видит. This is the difference what I am talking about. Я говорю вот сейчас об этой разнице. Because now a lot of information is there in the world Сейчас у нас очень много информации. without a proper understanding, У нас нету грамотного понимания. without a proper unemotional understanding to it. И мы не способны понимать что-то без вовлечения эмоционально. I'm not saying it's good or bad, just it's different. Я не говорю, это хорошо или плохо, это просто разные вещи. Like one of my friend in Germany, and he has a son of like 10 years. У одного моего друга в Германии, у него сыну 10 лет. And he go to school. Он ходит в школу. So because he has Russian parents, so he always speak like I am like a boy, like with the boy essence. И поскольку у него русские родители, он всегда говорит о себе в мужском роде. Then this teacher in the school, they say, no. А в школе ему говорит учитель, нет, You're not a boy. ты не мальчик, You're not a girl. ты не девочка, You don't know who you are. ты не знаешь, кто ты. It's your parent tell you that you are a boy. Это родители говорят тебе, что ты When мальчик. you will be big, Когда ты вырастешь, you will decide that you want to be a boy or a girl. ты решишь, хочешь быть ты мальчиком или девочкой. This world is coming Seriously? here In school. in school, И они говорят об этом в школе детям. where sexuality is lost. В стране, где сексуальность потеряна. You are a man and a woman feel you that you are a man. Ты должен чувствовать, мужчина, ты или You are a woman and men feel you that you are a woman. All around you. нужно вот это слушать. It's naturally happening. Nobody is doing anything for it. Это должно быть естественное понимание, и ничего для этого не нужно делать. When you are in yourself, being a woman or a man, the people, other poles are attracted to you in that way. И когда вы ощущаете себя, когда вы соединяетесь с собой, то люди к вам автоматически привлекаются. But now, третий пол идут. Но Third pole is сейчас coming. история с третьим полом. I am not against anything, Я не против. but just I am saying that it is not naturally. You are forcing them to become that. То, что я говорю о том, что это неестественно, и людей заставляют. Only very less people, like in women, the percentage is less than 5% who are naturally like women. И очень небольшой процент, который действительно живет по своей природе. У женщин это меньше 5%. And naturally in men И is также, 1%. а у мужчин это вообще 1%. Women is more polysexual, I will say. Женщины, они более полисексуальны. There is like she can have sex with women also, with men also. She's more open. But men, its percentage is 1%. И они могут спать и с женщиной, и с мужчиной, а у мужчины процент это вообще 1%. For women is more. For women, thoughts are not more important. Pleasure is more important. Для женщины важно наслаждение, и наслаждение важно больше, чем мысли. And when women start to go into the thought, she will not have orgasm. She have no pleasures. Pleasures not have. But when she start to live with the pleasures, life is so easy, so light, everything is flowing. Когда она начинает жить этими удовольствиями, жизнь начинает течь, и вещи начинают делаться легче и проще. Anyone of you had orgasm from food? Кто-то из вас получал оргазм от еды? No? Да. Come on, да. Okay, time happened. So we take your questions and then we finish. Time finished. This topic is endless. I can talk on this topic for 24 hours without stop, no problem. But we have limit. So we will soon open, like I'll invite you to our space where you people can come anytime and have we can talk on these issues. Мы найдем какое-то пространство, где мы сможем встречаться регулярно. Where you can freely talk on these things without even stereotype of it. Спокойно, открыто обсуждать какие-то вещи, которые нельзя обсуждать. But from today's class, need to understand that if you want to improve your physical, mental health,
Но improve your сегодняшним sexual life. разговором вам очень важно понять, что для того, чтобы улучшить свое ментальное и физическое здоровье, вам нужно улучшить Without жизнь. without improving your sexual life, your physical, mental health is not going to improve if you are having menstruations. И без этого ваше здоровье не улучшится. Ну, мы говорим о том, если у вас не менопауза. If menstruation has happened, then it's a different thing. И если менструация останавливается, тогда там идут другие процессы. And if you not feel enough desire for it, А если у вас нету сексуального желания, because brain is too much active, потому что мозг-то работает, then eat more sour, kissing, тогда ешьте больше кислого. like aplopica or like something like this taste you need. Aplopica is a natural stimulator of sexual desire in a woman. You know that? Облепиха – это естественный женский стимулятор. Come on. You are a woman, I'm a man, I know it. Женщины не знаете, а я мужчина и знаю. This taste, if you will try, like if you have a possibility of man, then try this, because you know, if you not have a possibility of a man, then you will be dried inside and it will not be nice. So if you have a possibility that you can call somebody, so try it. And try this, make this nice apple pica chai and just drink with yourself, and you will feel this desire right after the tea is finished. For men, finicky helps. For women, apple men should not take apple-pica or lemon or kisla, or women should not take finicky. Мужчинам не нужен кислый вкус, облепиха или лимон, а женщине не нужно есть финики. Every food is a hormone stimulator, so they create a kind of hormones in your body. Sweets are not very good for women. И для женщин сладкое не очень подходит. And this sour is not good for men. А кислое не подходит мужчинам. Yes, more you eat sweet, more problem with the orgasms. И чем больше сладкого, тем больше проблем с оргазмом. Body starts to become less sensitive. Тело становится менее Especially with the coffee, chocolate, and all these things. С кофе, шоколадом и с аналогичными вещами. If a woman does not have coffee and chocolate, she can have orgasm in 3 minutes. Если женщина не пьет кофе и не ест шоколад, она может кончить Just 3 minutes. Yes, I did. Okay, too many questions, but Ask too many. okay. How to feel? You said that sweet is bad for women, but you said that you need to listen to your body. And what if I want sweets? Eat honey. Honey. Если хочется сладкого, то можно есть мед, например. This finicky will increase more hormones, and when you cross like 35, then after this, like need to more focus on female hormones, because you can postpone the menopause more further. If you are If you will take more sweet after 35, this menopause will be more closer. Если после 35, наоборот, начинать есть больше сладкого, то тогда менопауза может случиться раньше. This is how you can understand. Then sweet honey is the best option. If you want to eat some sweet, just take 1 spoon of honey. And honey is pre-digestive food. You put in mouth, you never feel honey here. Before it reaches here, it's already absorbed by the body. Instant energy giver. Like some people take glucose for energy. Don't take glucose, just take 1 spoon of honey and it gives you better energy and stronger energy. What? Lemon honey is not good. See, lemon is not good with honey, not good with water. It's good only with the cooked food or in salad or something like that. For you, for sure. Because lemon always cut fat. Fat, Z. Lemon cut fat. And fat is required in women's body.
Normally, it's my experience, I tell you, И я говорю вам по своему опыту, if you have little fat, если у вас есть немного жира, I'm talking about little, I'm not talking about too я much, говорю, что чуть-чуть, which you feel better, you know, то состояние, в котором вы чувствуете себя хорошо, then orgasm are more easy. то тогда достичь оргазма намного проще. If somebody is very, very skinny, Если кто-то очень-очень худенький, and they are skinny after their 30s also, и после 30 они также худенькие, and 35 also, и 35, then orgasm becomes a really difficult task for them. то тогда достичь оргазма становится намного If сложнее, they did not had orgasm before in life. если они особенно не испытывали их до этого. They, in the sex, they not have sex or not enjoy sex. И в процессе секса человек сексом не наслаждается. Как They таковым. sport sex. Это как спортивный секс получается. It's not bring orgasm. И он не доставляет оргазма. Orgasm can come to you only if you are in the moment with the open heart. Оргазм вы можете получить только в тот момент, когда у вас открывается сердце. And open heart can be with anybody. It's your decision, not somebody И else. открыть сердце вы можете любому. Это ваше решение, ваше желание, но не зависит от того, кто рядом с вами. Now I became more like calm and soft. А сейчас я говорю уже об этом проще и спокойней. When there was a time in my life when I was like taking like challenge and giving challenge. И было время, когда я бросал людям вызов. And that time I used to say like, give me one woman in the world who cannot have orgasm. I can make her have orgasm. It's not a different thing. Я всегда говорил, дайте мне женщину, которая не испытывает оргазмов, и я сделаю так, что мне It's получится. not an impossibility. Это невозможное дело. You need to understand about yourself. Вы должны научиться понимать себя. I tell you some tips for today. Я вам скажу. Anybody have question? Otherwise, we will finish with my tips. Подсказки, если нет No? вопросов. Okay, no question? Okay, then tips for today. Секс forever. Sex forever? That's the best. Sex, understand your sexual nature. This is very important. Понять свою сексуальную природу. Naturally, as per my understanding, if any women in life have more than 5 men in her life, В моем представлении, если у женщины было больше, чем 5 партнеров, she is naturally polygamic by nature. она полигамна по своей природе. And she should not run behind to find an ideal man. И она не должна стараться найти себе идеального партнера. She should learn how to enjoy her life more, Она должна понять, как наслаждаться своей how to жизнью, give more pleasure, how to give more joy, how to enjoy the life more by herself. жизнью самой по себе. Because if you are not focusing on you, your focus is on man and you are polygamic by nature, your life will be a hell. Потому что если вы полигамны по природе, но весь ваш фокус смещается только на одного человека, мужчину, тогда вы будете несчастны. And if the number is less than 5, А если мужчин было меньше 5, then different lifestyles. то тогда вам подходит другой образ жизни. Then the man can come to you. Тогда, может быть, вы найдете Because still this charm of femininity is provoking the women, provoking the men. Потому что все-таки вот это женское очарование, оно действует притягательно на You, мужчин. you really need a man companion to be happy in the life. И для такой женщины, для нее нужен партнер, чтобы жить счастливой жизнью. But if you are polygamic, it's not so much. Но если вы полигамны, это не обязательно. Understand, we are still not able to accept it. That's why the problems are there in our life. И мы до сих пор не готовы это принять, и поэтому у нас очень много проблем в жизни. The moment you accept it, В тот момент, когда вы это примете, your 99% of the problem of life will finish. 99% проблем в вашей жизни, они исчезают. You feel guilty when you eat in restaurant? А вы чувствуете себя виноваты, когда вы едите в ресторане, например? Oh, I did not eat at home. It was not my kitchen. It was not my skоворodka. Еда приготовлена не на моей кухне. Sex and love are two different things. Секс и любовь — это две разные вещи. Having a sex with somebody whom you did not felt like he's my man is like eating in a restaurant. It's not your kitchen, but still you enjoy food over there. С человеком, которого вы не любите,
или, например, которые не являются вашим партнером, это то же самое, что поесть в ресторане еду, которую сделали не на вашем. But women who have not a permanent relationship or do not want to have a permanent relationship should also not have a permanent sexual partner. A women who do not want to have a permanent relationship, стремится к постоянным отношениям. she should also not have a permanent sexual partner. У нее не должно быть постоянного сексуального партнера одного. Otherwise, it will be mess for her. В противном случае это будет замес. More than one sexual partners is required to not to get emotionally attached to the men and not to wait for something in life. Необходимо несколько сексуальных партнеров для того, чтобы не возникало эмоциональной привязки и не возникало проблем. If you have one man, problem. If more than one man, no problem. Если у вас один мужчина, тогда проблемы. Если больше, тогда проблем нет. Can the woman change from polygamy? To monogamic? Yes, to monogamic. Yes, if she finds sometimes in her life that there is some man she meet and they both wants to work on relationship, it is possible. But the condition is there should be some men. Alone women cannot do it. There should be some man who wants to live with you and wants to together work on your relationship. Yes, it is possible. И существует возможность, да, если вы полигамны по природе, но встречаете человека, мужчину, который готов работать над отношениями и состоять с вами в паре, тогда вы можете с ним жить. Being monogamic and sitting alone in home is useless. Если вы моногамны и при этом сидите одна дома, то это бесполезно. Monogamic is useful only if you have some partner. Моногамность, она хороша, когда у вас есть партнер. You can work, you can enjoy, you can be happy. But if you say, no, I am monogamic, I will sit in home and I will wait for my man and he will come, someday he will come. For sure, someday your door will ring. Если вы будете ждать того единственного, кто к вам придет, то да, в какой-то момент вам кто-то позвонит в дверь. And you open the door. Вы откроете дверь. And he says, pension, madam. А он к вам будет почтальон, который принесет извещение о пенсии. Don't waste your life. Поэтому не тратьте понапрасну свою жизнь. Live your life. Живите свою If жизнь. there is some man with whom you can create a beautiful life, work on it. Если есть мужчина, с которым вы можете создать... Make your relationship wonderful. Работайте над этим. If there is no man, then don't sit and wait. Если нет мужчины, не надо сидеть и ждать. I tell you one thing, last thing before we will finish. How much time we have? We already finished? We already finished. Okay. I was in Yekaterinburg. Я был в Екатеринбурге. And I was talking with some women who was in their 35 to 45 in this part of life. С женщинами от 35 до 45. And most of them was waiting for dream men, you know, like this. Большинство из них, у них есть идея, что появится мужчина мечты. This is also one Russian, how to say, like mental trauma. Like every woman is waiting for dream men, which comes only in dream. Который мужчина, который когда-то появится, но появляется он если только во сне. They don't come in real life. So I was talking to them. Я с ними разговаривал. Like, why are you waiting? Почему? И спросила, почему вы ждете, чего вы сидите? They said, no, we want to live with our dream man. Они говорят, нет, мы хотим жить вот с мужчинами. I said, you are already waiting. Some are waiting for 3 years, some are waiting for 5 years, some are for 7, some are for 10. 10 years in life, no sex. И у них нету секса все это время. Waiting for somebody to come. Они ждут, когда кто-то появится. Already became 40, 35, 45. 35, 40, 45. After 10 years, menopause is coming. Через 10 лет уже наступит менопауза. Then will not be able to enjoy sex so much like before. Тогда они не смогут наслаждаться сексом так, как раньше. Didn't enjoy anything and cannot enjoy anything. What's the use of life then? Тогда в чем будет смысл жизни, если они не наслаждались ни до, ни после? I said them that stop to wait. И я попросила их просто перестать ждать. This is the only one mistake every woman make everywhere in the world. И это одна ошибка, которую делают женщины во всем мире. Waiting. Они ждут, Waiting. ждут. Stop to wait, start to live. Перестаньте ждать, просто начните жить. There is not somebody who can make you happy.
Нету никого, кто сделает ваши It's счастливым. every time your own decisions. Это каждый раз ваше личное решение. If you are sad because of your decision, if you are happy, it's because of your own decision. Если вы счастливы, это благодаря вашим решениям. Если вы грустите, опять же благодаря And if вашим you do решениям. not want to be happy, nobody, no man exists in the world who can make you happy. Если вы не хотите быть счастливой сама, то нету ни одного мужчины, который сделает вас счастливой. Of course, man is a very important role. If some man comes to say to you and say that you are beautiful, you start to feel more beautiful. You know that is for sure in there. Например, если мужчина говорит вам, что вы красивы, But we invited today men also. чувствовать себя по-другому. We invited. Where is the man? Пригласили сегодня мужчин, например, где? It was the topic on men and women health, Хотели поговорить their о relationship. женском здоровье, о отношениях. Where is men? Где мужчины? They are not ready to hear. Потому что мужчины не приходят, потому что они не готовы это слышать. They already have women, no matter how bad they are. У них уже есть женщины, вне зависимости от того, насколько они ужасные. Stop to give you for granted. Перестаньте делать так, чтобы вас воспринимали как данность. If you have sex, then not let him feel that you want more than sex. Then after sex, kick him out of the door. Okay, go now. Sex finished. Если Go. вы хотите от него только секс, позанимаемся, выставили за дверь, до свидания. Don't let him feel that you are just waiting like a cat. Okay, calm and give me food. Не себя как котик, который хочет еще и покушать. Understand? Make yourself worthy. Make yourself important. Поставьте себя на первое место, покажите, насколько. A man who do not want to give you any more importance than sex, you should also not give him any more importance than sex. Если мужчине от вас нужен только секс, не давайте ему ничего больше. This need to be understood. И это нужно понимать. And after sex, just open the door. Goodbye, paka paka. И после секса открывайте дверь и пока. Not let him sleep in your house. Не оставляйте его спать у себя дома. Because otherwise, he will start to take you for granted. Потому что в противном случае он начнет воспринимать вас как данность. You are deciding that you want to have sex. It's your decision. Then it should be by your choice. Если вы хотите секс, это должен быть ваш выбор и ваше решение. It should not be by man's choice that when he want, he Это can't. не должно быть так, что мужчина приезжает, когда он хочет. When he don't want, he say, no, I'm busy. Когда он не хочет, он говорит, нет, я занят. Then at least have some more variants. Тогда вам нужно обзавестись еще вариантами. Okay. So stop to wait, start to enjoy. Перестаньте ждать, And начните Few наслаждаться. tips for you. Я даю вам несколько When you wake советов. up in the bed, Просыпайтесь в постели. first touch your breast. Сначала трогайте свою грудь. It is your expression, connection with the world. Это ваша связь с внешним миром. You know, Вы знаете об этом? men has antenna here and women has antenna here. У мужчин антенна здесь, а у женщин здесь. You know that? No? Знаете об этом? The woman who does not like her breast, Женщина, которая не любит свою грудь, her relationship with the world will not be healthy. у нее не будет здоровых отношений с внешним миром. You can look around and you can look in yourself. Посмотрите на себя. A woman does not like her breast, does not touch her breast, does not happy with her breast, Недовольна своей грудью, которая she will be always little depressive. она всегда будет немножко в депрессивном For состоянии. sure, 100%. Я гарантирую вам. I did not meet even a single lady in the world who is happy with her breast and not happy in the life. Я не встречала ни одну женщину, которая была бы довольна своей грудью и не была бы счастлива. In fact, there are a lot of women who are unhappy by their breast. И на самом деле очень много женщин, которые не любят свою грудь They just want to change it. и хотят ее изменить. Yeah, what you were saying? It's me. I'm happy to touch my breast. You are sad in life? What? You are happy to touch by your breast, but you are sad in life? Yes, I'm happy to touch my breast. That's okay. But the next question, But no, I'm saying like, no, I'm happy. so that's what I'm saying. I am saying like, Это должно быть, но мы говорим про то, что это нужно делать утром, когда мы просыпаемся, потому что это влияешь утром. не могу что-то не делать, это не важно. You can walk like this. So man should show where is your attention, okay, okay. This is the women we should try for.
This is like when you touch your breast, you get it connected with the world, and you have to, oh, finally, I'm women. I have a И women вы body. как бы возвращаетесь к себе в этот момент, осознаете себя как женщина. In bed, before waking up, you should understand that you're a woman. До того, как вы вышли из постели, когда вы только-только проснулись, вы должны вспомнить о том, что вы женщина. Touch yourself fully. Вы трогаете себя, все свое тело. Better sleep naked always. Спите всегда голым. Don't wear clothes and sleep. Не надевайте одежду. If it's possible for you, Если возможно, if your dress allow, don't wear mica, this bra and panties, never. и никогда не спите в топике и в трусах. 3 days you give me, I say your feminine energy will rise. И 3 за days. 3 дня у вас изменится течение женской энергии. You told that nothing works, I say, give me. I know what it works. Я говорю вам, потому что я знаю, как это работает. 3 days without bra and micas, your sexual energy, your feminine energy rise like И если a вы cyclone. походите 3 дня, Yeah, like это моя трусы. вы почувствуете себя совсем по-другому. So you wake up, then you go for bath. Потом вы принимаете душ. Look yourself in mirror. Вы смотрите на себя в зеркало. Without any clothes. Смотрите на себя голую. Adore yourself. И вы восхищаетесь собой. 3 days you adore yourself, 4th day you will always have attention. И если вы будете это делать 3 дня, на 4-й вы почувствуете, как вы начинаете притягивать внимание. You are saying me that nobody is watching me. Например, кто-то говорит, что на нее никто не смотрит. I am saying you that you are not watching yourself. А я вам говорю, что вы на себя сами не смотрите. Then who will watch you? То тогда кто будет на вас смотреть? Sometimes, like I ask some strange question. Иногда я задаю странные вопросы. And women do not have answer for that. И женщины не могут мне на них ответить. So, it is because they don't watch themselves. Это потому, что они не смотрят на себя в зеркало. Watch yourself in the mirror. Смотрите на себя в зеркало. Adore yourself. Восхищайтесь собой. Say, yes, I am gorgeous. Говорите, Yes. я прекрасна, я великолепна. And then hug yourself. Love my Затем вы обнимаете себя, целуете. and adore yourself as you. Восхищаетесь собой той, какая вы есть. And then you go to your kitchen. If you have somebody in the home, then wear something. And wear first dress which you should wear after bath should be a short skirt. И то, что вы надеваете первое после душа, это должна быть короткая юбка. No pants, no half pants, no trusi, no something like that. Ничего. Just without any underwear, a mini skirt. Просто надеваете короткую юбку. Upper, you can go without anything. А наверх можете ничего не надевать. You know, until the Islam and Christianity came in existence, women was not wearing anything on top. В Индии до того, как появились ислам и христианство, женщины не носили Not only in India, наверху, и не только в Индии. in the most part of the world. В большинстве частей. In Indonesia, if you read the history, in Indonesia, just before the French went over there, Dutch went over there, they was walking bare anything on the top. В Индонезии до того, как появились европейцы, женщины также не носили ничего наверху. So if you want to be happy, the second key is that start to live in the home without upper clothing. И начните просто ходить без одежды наверху дома. At least at home. Хотя бы дома. Because society does not allow. If it allows, I don't have any problem. Because it's important. But outside you can go without, at least with the bra. So not have like, what is happening when you are holding a bra? It is pushing you like this. I cannot imagine myself even an hour in this condition. You are living all life. Poor women. So remove this and enjoy. So, and every day, at least one time, go to your kitchen and cook something. Because it's increased, it helps the feminine energy. Women is also a natural mother. Caring is in the nature of a woman.
женщиной. cooking helps to improve this caring. А готовка помогает это развить. When I go sometimes some houses and women are not cooking, И когда я живу в каком-то доме, где женщина не готовит, of course men also can cook. конечно, мужчина тоже может готовить. But it's strange because like this house is lack of energy. Но вот если женщина не готовит, в этом доме как будто не хватает энергии. You don't feel that you come to some women's house. Вы не чувствуете, что вы пришли к женщине домой. You just don't enter and relax. You know, normally when you go to a women area, Обычно, когда вы попадаете к женщине домой, you just enter and you feel заходите и вы расслабляетесь. like that relaxing energy is Вот feminine эта energy. расслабляющая энергия, это и есть женская энергия. Mix feminist with feminine energy. They are two different things. Феминисток и феминность как женственность. Feminine energy is different and feminists are totally different. Feminist is masculine energy. Женская энергия это одно, а феминистки это мужская энергия, это другое. Feminism energy is naturally relaxed. She cannot be intense. И настоящая женская энергия, она текучая и расслабляющая, она не может быть интенсивной. Like if you remember about your grandmothers, I don't know how it was in Russia, but I never saw my grandmother sad or crying or unhappy. Я Never. не знаю, как у вас, но я свою бабушку, например, никогда не видела грустной или чтобы она плакала или была несчастна. She was like a beautiful queen of the world and going to this house, talking, laughing. Как королева ходила в гости, смеялась. And she didn't went to the school. She was not intelligent like you people. И она не ходила в школу, у нее не было образования, как у вас. But she was a woman. Но она была A женщиной. woman cannot be in depression. Женщина не может находиться в депрессии. And depression only can be in men. А депрессия может случиться только So с whenever мужчиной. you are having this kind of feeling, understand that your masculine energy is high. You need to somehow Когда у вас relax your происходит muscular такое energy. состояние, вы должны понять, что у вас повысился уровень мужской энергии, и вы должны найти способ, как это Naturally, a сделать. woman cannot live in head. Потому что естественная женщина не может жить в голове. So you need to cook. Another Вам one нужно thing готовить. which you need to add is dance or sing. И еще вам нужно добавить или танцы, или пение в свою жизнь. At least 10-15 minutes you need to find in your day where you can dance. Хотите 10-15 минут, чтобы просто потанцевать. Not necessarily that you need to learn the belly dance or some dance, but any dance you need to Вы dance. можете танцевать все, что вы хотите, не обязательно учиться Why? танцу живота или еще чему-то. Почему? You all are sitting here. Вы все сидите здесь. Everybody has S. Все попы на месте. With you or you left somewhere? Попа с вами или оставили где-то? Okay. Now just stand. I will tell you one beautiful experience. Just stand. Встаньте и кое-что покажу. Okay. Now just shake your S. Просто потрясите попой. Just. Yeah. Very good. Давайте. Not like a training, just like. Просто потрясите. And now be sad in the shaking of S. Try to be sad. Попробуйте погрустить, пока вы делаете. Try to be angry. Попробуйте позлиться. No, it's not possible. Это невозможно. You having the magical kingdom. У вас все богатство, королевство с вами. And you are asking, you are begging, please give me little happiness. А вы просите дать вам немножко счастья. Neat. You have everything. У вас есть все, что нужно. Whenever you are in sad, just stand and start to shake your Когда items. вам грустно или печально, просто встаете и двигаете попой. That's why dance is important, because in dance you shake your hips little И up and поэтому down. танец очень важен, потому что в танце двигаются бедра. Anciently, if you go in any culture, women never practiced anything like physical training. И в древности, если вы посмотрите на любые древние культуры, женщины No никогда yoga, не практиковали no some physical sport or something like this, but ничего. all the cultures, women practiced dance. Но во всех культурах женщины всегда танцевали. You can sit if you want. Вы можете садиться. So this is your key, your S. Так что ваше счастье в вашей кофе. Okay. So any other question or we finish? И вопрос, и мы заканчиваем. А что после менопаузы?
После менопаузы. После менопаузы читается мантра, медитируемся еще. Пойду уходим без пещеры. Аби, это тебе есть время до менопаузы, тогда призывай это, не то там. Worry about your this time before menopause. Don't think about what after menopause will Не happen. старайтесь думать о том, что происходит сейчас, и не волнуйтесь о том, что будет If потом. you have good sexual life, your Если у вас menopause will be delayed. хорошая сексуальная жизнь, ваша менопауза не наступит рано, и I'm- будет откладываться и откладываться. I know a woman in my life I met. She is in her 70s and still have periods. Я знаю женщину, которой 70, и у нее до сих пор месячные. Is it real? Yes, it is real, alive. Это, ну, на самом деле она есть, да. She has a regular sexual life. У нее регулярный секс. What is regular? Huh? Is it regular? At least one times in a week, you know. Хотя бы раз в It's неделю. more than that possible, it's wonderful. Хотя бы если так, уже хорошо. Like sometimes, you know, it happens strangely. Like I many times tell about this. When couple comes to me, Тогда что происходит? Ко мне приходят пары. a couple came to me and women says that I want sex 3 times a week. И женщина, например, ей нужен секс 3 раза в неделю. And men says, I have sex, normal sex. А мужчина говорит, да, у нас все в порядке, секс. Everything is good with our sex. Хорошо. I said, what is good? How many times you have? И я спрашиваю, а сколько у вас? I said, well, he said once in a month. Он говорит, раз в месяц бывает. I said, do you think it's a normal sex? И я спрашиваю, ты думаешь, этого достаточно? And he says, do you think it's less? Он говорит, думаешь, нет? We are just different beings. Мы просто все разные. We need to understand И нам нужно понимать what is the physical need of our physical partner свои физические потребности и потребности партнера. and need to work on it to make it on the same level. Должны прийти к одному знаменателю. To, in such cases, need to bring up the men's appetite of sex and need to slow down the women later. Нужно найти баланс между его раз в месяц и твоим 3 раза в неделю. If they wants to be together. Если они хотят быть вместе, конечно. If not, or if she wants another variant, then outside the relationship is also possible. Called extramarital relationships is also good. Можно Nothing wrong также with it. практиковать открытые отношения. If a woman is sexually healthy, less than 5 men cannot handle her. И если женщина действительно здорова и находится в своем состоянии, в своей энергии, то ей нужно 5 мужчин, например. She's so strong. Потому что у нее очень много энергии. So much energy is there. Look around you. Women having so much energy. Men is always lack of energy, having always problem. У женщин очень много энергии, у мужчин всегда проблемы с уровнем энергии. Women wake up, she go to yoga class, then go to job, then go to like sports training, then go for swimming, then come home, and still she have energy for sex. Женщина, например, с утра проснулась, пошла на йогу, потом на работу, потом на тренировку, еще поплавала, пришла домой, и у нее все равно есть энергия и силы. Men just wake up, went to the job, somehow come back home, and now he don't have energy for anything. А мужчина проснулся, сходил на работу, вернулся и ни на что не способен уже. It is there. Это Look так around you. бывает. It's like this. Why? Почему? Because the food now, everyone who is eating, it's women food. So it's good for women, but not good for men. Потому что сейчас вся еда, которую мы едим, она хороша для женщин, но не подходит для мужчин. Now men is eating women food. Сейчас мужчины едят женскую еду. If you go in any cafe, go in any kind of menu, more and more women taste is available И everywhere. вы посмотрите и увидите, что больше и больше блюд, которые отвечают женскому вкусу. And men taste is not there. Men food is not available. More kisla is there. Нету кислой еды, например. You see restaurant menu, you find like 90% things are like little bit this lemon, this kind of taste. Что в большинстве блюд добавлен, например, лимон или другой кислый вкус. So it's like women food is there, И она huge. подходит для женщин, Men food is not there. а для мужчин ничего So нет. men start to eat women food И мужчины начинают есть женскую and еду. his hormones start to get down. И его гормональный фон падает. What is man food?
Men food? А что такое Men- мужская еда? Meat. Milk with finicky. Yeah, milk with finicky definitely. Meat also. Yes. Мясо, да. Meat and like not at least kisla. Something which is not kisli can be good for men. Maybe nuts for men, no? Nuts also, dry fruits also. И сухофрукты. Yes, anything which is not kisli is men can have it. И мужчины могут есть, чтобы Which is там not не sour. было, кислого вкуса. If men eat sour, Если мужчина ест что-то кислое, his sperm die. то его сперматозоиды гибнут. And also like some of the advice of some of the speakers on the YouTube is also useless. И некоторые люди, которые раздают советы на YouTube, There is very big guru. очень большие учителя. He's having reclama everywhere. Whenever you will find open your phone, he will be there on your phone. There is such a big guru who is lying to the world by giving men neem. И and есть, turmeric. например, очень большой учитель, который дает мужчинам куркуму и ним. And after this, they become important. И после этого случается импотенция. And then they come to me and they ask, Mitra, I was 3 months in his ashram and I cannot have sex. What's something wrong with me? И потом такой человек приходит ко мне и говорит: Митра, я прожил там в ашраме 3 месяца, и теперь у меня вот проблема. I said, don't go to such masters who did not have sex for 40 years. А я говорю, не надо идти к таким учителям, у которых секса не было. Because sex is not there in life, so they will not take you to have sex and they will just wants to kill this sex in the world. Приоритет, поэтому их вообще это не интересует. Understand, think, live normally. We are simple human beings. Мы обычные простые люди. We are not gods or angels or somewhere that everything is not can be perfect in our life. Не боги, не ангелы, и не может быть все прекрасно, идеально в нашей жизни. Create your life. Просто As you- создавайте свою жизнь такой, какой вы ее хотите. Definitely you have this power. И у вас есть на это сила. If you have a desire, Если у вас есть желание, you have a power. есть на это сила. Okay? Хорошо? Yes. Спасибо. Thank you. Thank you very much.